हॅलो सर, ते विद्यार्थ्यांना मागे ठरल्याप्रमाणे जे असाइनमेंट दिले होत्या त्याचे आन्सर्स आणि मागच्या क्वेश्चन पेपर मधले काही क्वेश्चन्सचे आन्सर्स हे घेतलं तर चालेल ना आज? हो नाही तेच विद्यार्थी म्हणत होते, मग मागच्या वेळेसच बोलत होते विद्यार्थी, आम्हाला नेमकं उत्तर कसं लिहायचं ते सांगा म्हणून. तर मी प्रिपेअर केलंय तसं. ओके ठीक आहे ठीक आहे. आता सध्या एक 5-6 पार्टिसिपंट्स आहेत. हो हो ठीक आहे. हो हो मी जॉईन केलंय मी, पण 6च विद्यार्थी आहेत सध्या. हो ठीक. काळकर सर, सावंत सर, पठाण, अमेर, सुशील, आवाज येतोय सर माझा? हा येतोय. ठीक आहे. एक आणखीन 2-3 मिनिटं वाट पाहू आपण. काही रिसर्च स्टुडंट जॉईन व्हायचे. फक्त 8 पार्टिसिपंट्स आहेत. टोटल 10 दिसत आहेत. 10 पैकी मी एक आहे आणि कॉलेज एक आहे.
So good morning to all participants. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So for this session, we have with us Dr. Dubey sir. I welcome Dr. Dubey sir on behalf of all the participants and Research Committee, Science College Nanded. Thank you, sir. And I request Dubey sir to start your lecture, and please teach our student to how to solve the questions in exam and all these parameters, sir. Okay, sir. Thank you, sir. I will continue. Exam here. related questions, please give an idea how to write the questions in examination. Okay, sir. Sure. Yes, sir. Yes. So may I continue now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I hope all participants can listen me clearly. And as sir has introduced that today we will discuss about how to write the answers of questions in exam. So, and this is the demand from you also. So I have prepared the answers for the assignments from the assignments, third assignment, fourth, fifth, and sixth, and some questions from previous exam, 2 to 3 questions I have got, because only one question paper is there with me, and from that I have prepared the MS Word questions and its answers for you. So I would like to share all that knowledge how to write the answers of questions in the exam, which is with me. So may I continue now? Okay. I hope you listen me clearly. And there are about. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, so my assignment, first and second assignments are practical oriented. I hope you must get familiar and get some hands on practice. That's why I have given such assignments in the early lectures. So I omit that part and continue with the third assignment. That third assignment's question, I hope there are 2 questions in the third assignment. The question is that how to insert a table in Word document file. Such a question should be there in exam for you. So you have to write the answer of each questions regarding the particular from which topic that question was raised. Particularly, I am speaking about MS Word as I have conducted lectures on MS Word. That's why I will discuss only on it. So such questions should be there in exam. And while writing the answers, so get the meaning of that questions, find the meaning, what exactly the question want from you. You did not have to just write the clear-cut answers, to the point answer, but you have to explain what is that. For example, in this case, he is asking about table. He is asking about table. So you have to write the what is exactly table and what is its importance in the research. As you are a research scholar, student, researcher, you have to maintain the importance of tables in your thesis writing, or maybe possible that while you are writing your research paper, where you have to put or insert the tables. Regarding that, you have to provide or give the importance of the tables in your research work. Got it? For example, I have written here, for a researcher, I would like to maximize this one.
so you can see clearly as you are using mobile screens. So maybe possible that you may get some trouble to see it. That's why I increase the size. Now I hope you can very clearly see. So for these questions, we can prepare the answer like this. For a researcher in his research work, he has to present information many times in tabular format. Tabular means tables, which he has obtained. That information may be obtained from various sources. Doing practical, if you are doing practicals, you have to maintain the data in tables. If you have collected the data by doing some surveys, that data may also be to be present into the tables, or by a review study. May be possible that you can read or study the previous research work. From that, you may get some particular data, important data. Okay, and that data is to be present or shown into the tables. For that purpose, particularly, we use the data tables in our research work. Also, the table helps us to efficiently present large amount of complex information in a systematic and suitable way. This one. Tables का वापरायचे? Why we have to just use the tables, not to write whole theory? Because with the help of tables in a short space and in a suitable way, we can represent a large amount of and complex information with systematic way. This is the advantage of using table. That's why we use tables, because tables have columns and rows, and each column has some particular heading related to that data, and wherever that rows and columns are crossing each other, in that section we put our data. Okay, so large and complex amount or complicated amount information can be easily put into the tables. Also, it is very easy to read and view data and information presented in the tabular format. So for readers, it is somewhat very easy to read and understand what exactly writer want to show you or represent you in a very clear manner. That's why also we use tables. The tables helps readers to easily understand the information presented in the table. Very easily we can understand what exactly the writer want to show us with the help of tables. Also, tables are used to organize data that is too detailed or complicated to be described adequately in the text. That data which is somewhat difficult to represent in the documentation in the form of text. So to avoid that complications and writing limitations, we can use tables instead of text. So tables are nothing but the combination of rows and columns. This is about the table. Now, such an important table, such a helpful table can be inserted with the help of following steps in the MS Word. Such a line should be there to indicate that how to insert the table. From here, we are writing the steps how to insert a particular table into the into the documents. So you have to mention that where you want to put or you are inserting the table. Particularly, we are inserting the table into the MS Word files. That's why you have to maintain that. First of all, to open the MS Word document into which you want to insert the table. That's why we are right here. To create a document file, first open the MS Word file. Actually, you can file or document. You can say that document. Okay. Now move the cursor where you want to insert a table in the document. Next step is what? You have to move the cursor in the document where you have to insert the table. You have to find that space or
point where you have to add the or insert the table. Then now third step, insert a table in document. Now to insert a table in document, what we have to do? Select the insert tab. Insert tab la select करायचे. From the available tabs, as we can insert the table using insert tab. It is possible, only possible that with the help of insert tab we can insert a table. That's why we have to use the insert tab. Then the step 4, now move the mouse pointer over the group tables. Tables is the option or group name. Under the insert tab, I am doing bold those words which are technically used in MS Word. MS Word application मध्ये जे words technically वापरलेले आहेत, tables, insert, you can see here. Insert mean tab, and then here tables. So insert and tables are the technical words. That's why I have underline, or you can underline in your document, or you can put it in a single quotation as I have done here. Tables, under insert tab and click on it, which will open the options for inserting table. So this such options or window will be opened. Okay. Then now select the option, insert table option. Insert table option. It is the word insert table option. This one. Again, it will open a new window like this, where you have to, suppose I want to put here, then insert tables and then insert table. So a window is opened for insert table, where you have to specify how many number of columns should be there and how many rows should be there by specifying that number and clicking on OK button. The same is written here, explained. Now select the option insert tab option. Again, it will open a new window asking the information about table size. That is what table size. Rows and columns becomes the table of size. Okay. In the new window, provide the information regarding number of columns and rows. At last, click on left mouse. Click left mouse button on OK button. OK button वर तुम्हाला click करायचे, and this will insert the table in your document where you have moved your cursor. In this way, you can write the answer of questions. Got it? If any query, you can ask me here. Is there any problem? No, sir. No, sir. Is it easy? Yes, yes, sir. We did know. Sure, We have sure, done this. I will provide it. Okay. Particularly take care that while using the keywords or technical words, you have to use quotations or underline it. That's why that man who is assessing your question papers will understand you have prepared very well and you know everything about the questions and its answers. That will indicate him. So use single quotations or underlines. Okay. Even I have not done here in many questions, but you have to. Just now I have cleared it. Okay. So in this way, in the form of steps, you can explain the steps how to do some action into a Word document. Clear? Yes, sir. Okay. Now one more question is there in the third assignment, that is how to add header and footer along with page numbers. I have just expanded that question with page numbers also. Maybe possible that this question's answer is somewhat very lengthy. So such questions are actually not there, but for your practice, I have given this, and this will cover
the header, footer, and page number. Particularly, there may be a individual question on header, footer, and page number. Okay. So this question will cover 3 points, that is headers, footers, and numbers, or at least 2 questions, 2 points, the header and footer and page number. Okay, got it? You understand the question? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So don't worry. Even for an assignment, just I have given this question, but this question will cover 3 points. That is header, footer, and number. Okay. Now I have prepared the questions answer like this. So I have explained what is header, what is footer, and page number in the beginning of answer. Okay. So this information is like this. So also you can, from where I have gained this or bring this information, just I have browsed the browser. I have searched the information regarding header, footer, and page number on internet. Just I am explaining how I have gathered the information about this questions answer. You can also gather, okay, and do some practice. All this information I have got from the internet. Okay. How you have to search in internet? You have to put a question like this: what is the importance of header and footer in research? Got it? How you will find the information or some help from internet? You can get the help like this. What is the importance of header and footer? It will give in depth knowledge about headers and footer, or information about header and footer. Okay. I have also gone through those steps for this. So a header is the top margin of each page. I have explained what is exactly header, and footer is the bottom margin of each page. That means these are the margins. Header and footers are useful for including material that you want to appear on every page of a document. That means whatever you are inserting into the header and footer, that will be appear on every page of your document file. Where is it? It will be at the top if it is a header. It will be at the bottom if it is a footer. Okay. And what it contains? Header and footer मध्ये काय असतं? So headers and footers are useful for including materials that you want to appear on every page of a document, for inserting document related information such as name of the document. Particularly name of the document should be there, may be there. The chapter heading, page numbers, certain date, creation dates, and like such information about the document can be put into the header, footer. Okay. The header section of document makes your document more effective as it gives extra information about the document. This header and footer are giving extra information about your document. Who has created, who has written this paragraphs or document, then about what, or header titles or chapter names can be included into the header and footer. Okay. Particularly header is used to insert the heading. काय टाकू शकतो आपण? Heading, title of the document, etc. In the same manner, footers are used to insert the page numbers or chapter names or dates. Okay. Then to insert the header in the document file, following steps are used. Okay. असं लिहा तुम्ही. Then start the steps. Open the Word document in which you want to insert the header.
click left mouse button on insert tab. As we can insert from the insert tab, that is header, footer and page number, that is from header and footer group here. That's why I have written this. So click on insert tab, make it bold or underline, and from the ribbon of insert tab, ribbon, insert tab. Okay, move to the header and footer group. Move to the header and footer group. Now click on header option. Sorry. Header option, and in the header and footer group. Option in the header and footer group. Okay. Then it will open built-in headers for you, from which select suitable one as per your requirement. मग आता हेडर वर जर क्लिक केलं तर या पद्धतीचं तुम्हाला लिस्ट ओपन होते. या स्टाईल्स आहेत, अशा अनेक स्टाईल्स तुम्हाला मिळू शकतात. त्यापैकी तुम्हाला योग्य जी वाटली ते निवडायचे. फक्त मी काही नावं लिहिलेत, तसं तुम्ही पण लिहा. जसं की ह्या स्टाईल्स आहेत. इट विल ओपन बिल्ट इन हेडर्स फॉर यू फ्रॉम विच सिलेक्ट सुटेबल वन. जसं की ब्लँक 3 कॉलम, ऑस्टियन, बँडेड, लाईक दिस. अशा प्रकारच्या स्टाईल्स तुम्हाला ओपन होतील. या स्टाईल पैकी पर्टिक्युलर स्टाईल यू कॅन choose. Then as you select the header style, a header section in your document will be get activated and indicate you have to type your header by showing your square bracket like this. For example, suppose I have click on header. For example, suppose I want to put and insert a 3 column header, so that I just select this blank 3 column style and click on it like this. As it is a header, it is showing, indicating you here you have to type your text in the heading. Suppose you can type here notes by then date. You can have directly date also, or you can type like this. Now you see clearly here the main document section is deactivated and only header section is activated here. If you are seeing very clearly, you can see the change. Only header section is activated here. Okay. Now to come back into the document, original document, just double click on that document section. Now in this way you will get the heading at every page and it's on its header. Okay. अशा पद्धतीने तुम्ही हेडर इन्सर्ट करू शकता. ठीक आहे. Is it okay? So just I will remove. How to remove? Click on insert, go to the header section and click on remove header. It will remove from your document. So in the same manner, to insert the footer in your document, follow the following steps. Again, open the Word document in which you want to insert the footer. Select the insert tab. Just you have to make it underlined or bold. Move to the header and footer section or group. Under the insert tab, then from header and footer, click left mouse button on footer section, footer option. Sorry. सर कोर्सवरच्या लेक्चर मध्ये आहे, अर्ध्या तासाने येऊ का तुमच्याकडे? बरं बरं ठीक आहे सर, सांग.
हो हो हो. Sorry. So from the header and footer tab, click left mouse button on footer option. The same steps which we are practically doing are to be described here. As you click on footer option, it will open built-in footer styles for you, from which select suitable one for as per your requirement, like blank, blank, 3 columns, same Austrian blended. And as you select, it will open the footer section, where you can put. Then page numbers. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So Sir, very yes, sir. yes, yes. Yes. So very easily you can write the answers. Now we come to the next point, third point in this question, that is page numbers. These are very important for you, as you may need to insert the page numbers in your table of contents. So page numbers are important. Page numbers play an important role in document. I have just explained what is the importance of page number here. One can easily find particular information referring the by referring the page numbers in document. What is the purpose of page numbers? It is not just show. With the help of page numbers, we can move to particular page number for our interest of study in the document. Page numbers are generally insert in the header or footer section of the page. आता ह्या वेगवेगळ्या लोकांच्या वेगवेगळ्या स्टाईल्स असू शकतात. ते सर्व ऑप्शन्स तुम्हाला इथं पेज नंबर साठी पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी पेज नंबर टाकू शकता. लेफ्ट आणि राईट मार्जिन मध्ये सुद्धा बऱ्याचदा कोणी कोणी पेज नंबर टाकतं. तेही ऑप्शन्स तुम्हाला इथं पाहायला मिळतात. फार अवघडात आपण जायचं नाही. फक्त आपला उद्देश तिथं काय असतो, मार्क मिळवणे असतो. सर्व डिटेल्स लिहित बसू नका. टू द पॉइंट लिहायचे, जसं मी लिहिलंय. जस्ट गो ओनली through the points which I have just explained. Do not write in depth details. Make your answer short one. Do not explain everything. Okay, try to keep your answer steps short one. Okay, हे लक्षात ठेवा. तिथं भरपूर काही असतं लिहिण्यासारखं, सांगण्यासारखं, पण पर्टिक्युलर पॉइंट फार तर एक 3-4 लाईन मध्ये तुम्हाला तुमच्या पॉइंटचं इम्पॉर्टन्स एक्सप्लेन करायचंय. पेज numbers is generally insert into the header or footer section of the page. Once the page number is applied to the document, each page number will automatically get a page number. There are various methods to assign a page number to the page, such as मग तुम्ही टॉप मध्ये टाकू शकता, बॉटमला टाकू शकता, मार्जिनला. मार्जिन मध्ये पण मार्जिन या 2 प्रकारचे असतात. मार्जिन 3 आहेत, लेफ्ट, राईट, टॉप अँड बॉटम. तर अशा ठिकाणी तुम्ही ते बॉटमच्या आणि मार्जिन लेफ्ट राईटला सुद्धा तुम्ही हे टाकू शकता पेज नंबर्स. फॉर एव्हरी अबव मेथड देर आर व्हेरियस स्टाईल्स सच ॲज. मग आता प्रत्येक टॉप साठी तुम्हाला वेगवेगळ्या स्टाईल भेटतील, बॉटम साठी वेगवेगळ्या स्टाईल भेटतील, मार्जिन साठी सुद्धा वेगवेगळ्या स्टाईल्स भेटतात. मग टॉप पेज साठी पहा, जसं की मी इथं पेज नंबर वर जर क्लिक केलं, इन्सर्ट टॅब मध्ये कोणता ग्रुप, हेडर अँड फुटर मध्ये पेज नंबर्स वर जर मी क्लिक केलं, तर टॉप ऑफ पेजला टाकायचं असेल तर ह्या स्टाईल्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. याच्यापेक्षा वेगवेगळ्या छान छान स्टाईल्स, गुड लुकिंग स्टाईल्स आर देअर. यू कॅन यूज एनीवन, बट डू or while you writing your actual thesis, just use simple method, simple styles, particularly to the left, right side or to the center. Okay, at the top. Actually मी जे आहे ते जनरली बॉटमला, हे राईट साइडला किंवा हे या दोन्ही पैकी वापरत असतो, कारण आपल्याला फार डेकोरेटिव्ह करायचं नाही. सिंपल फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला वापरायचे. हे सांगतोय तुमच्या पर्टिक्युलर, तुमचा जेव्हा रिसर्च कंप्लीट होईल, तुम्ही थिसिस राईट करता तेव्हाच सांगतोय. परीक्षेमध्ये तुम्ही काही लिहू शकता. जस्ट एक्सप्लेन, जसं मी इथे एक्सप्लेन केले तसं. ओके,
तर टॉपला पण तेच भेटतं. In the same manner, in case of bottom, we have same options. To insert the page number, first of all, select whole document by pressing Ctrl plus A or Ctrl A. जसं की हे असं मी सिलेक्ट केलं, कंट्रोल प्रेस करून ठेवायचंय आणि ए बटन सुद्धा त्याच वेळेस प्रेस करायचंय. म्हणजे कंट्रोल आणि ए दोन्ही बटन एकदाच प्रेस करायचंय. ती लिहिण्याची पद्धत जी असते कंट्रोल प्लस ए, त्याला कॉम्बिनेशन बटन कमांड म्हणतात. To insert the page number, first of all, select whole document by pressing Ctrl plus A buttons combination and click left mouse button on Insert tab. नहीं का? Insert tab वर. Okay, and move the mouse pointer over the header and footer group, from where you have to select page numbers. As per our interest, we can select any one style and click left mouse button on it. The top ला असेल किंवा bottom ला असेल किंवा left पहा इथं पेज मार्जिन्स मध्ये सुद्धा दिलेले आहे बघा. हे स्टाईल्स 4 स्टाईल दिलेले आहेत. करंट पोझिशनला सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. वेगवेगळ्या स्टाईल्स असतात. ओके, या पद्धतीने तुम्ही ते टाकू शकता. As soon as you click on the left mouse button, ह्या सगळ्या स्टेप्स आहेत. इथे मी नंबर दिले नाहीये. As per our interest, we can select any one style and click left mouse button on it. As soon as as you click the left mouse button on the style, it assigns the page numbers to each page in the current document. करून दाखवू तुम्हाला एकदा. Would you like to see how to insert? This is the Yes, answer. sir. Yes, sir. Now I have total 9 pages and I have to insert the page numbers. So just I click on press Ctrl plus A button. It will select the whole document and go to the page number. I would like to insert page number at plain and at the right side corner, bottom corner. So I have just, so in this way it shows 9th page. So you can see here the document section, original document section is deactivated, and footer, as I click on footer, the footer section is just activated. You can see here. So click on that section of the main document, double click. Now you can see page numbers. These are inserted. So I am here. This is the page number 1. You can see this is second. Okay. In this way you can insert page numbers. Okay. Yes, sir. So insert ठीक है. Then assignment 4. Explain the reference tab and its ribbon in short. Okay. Explain the reference tab and its ribbon in short. Such a question is there. So again, I have given some information about references tab. References tab is the 4th tab in MS Word. References tab ribbon contains the following group. As he has explained about ribbon, sorry, as he has asked about ribbon, so I am giving the information of the ribbon of references tab. Okay, so references tab is the 4th tab. You can see here, first tab, second tab, third and fourth. Fourth one is the references tab. That's why I have written like this. References tab ribbon contains the following groups: the clipboard group, references, table of content group, footnote group, citations and bibliography group, captions, index and table of authorities. Such a 6 groups are there: table of content, footnote, citations and bibliography. I have written about the ribbon also. Now the references tab and its group options are helpful for researchers and writers for creating table of contents, to insert the footnote, to insert the citations and in the document and create its bibliography. तसंच
in the same manner to assign the captions to image, figures and tables used in the document or thesis. In the same manner, references tab helps us to insert index and table of authorities. काय करता येऊ शकतो references tab च्या सहाय्याने? What can we do in our document? Just explained here. Is it need to repeat? Just read it yourself. For your convenience, I just bring that whole document together. Just read once this one. If you clearly see the question, he has just asking about to explain the reference tab, not to explain how to insert a reference. So the answer is somewhat different here. वेगळ्या पद्धतीने लिहायचे आपल्याला. काय पद्धत आहे म्हणजे प्रत्येक ग्रुप मधील ऑप्शन आपल्याला एक्सप्लेन करायचे. वी हॅव टू एक्सप्लेन एव्हरी ग्रुप ऑप्शन. ओके. टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सायटेशन्स, बिब्लिओग्राफी, कॅप्शन्स, इंडेक्स आणि टेबल ऑफ ऑथॉरिटीज हे एक्सप्लेन केलेत मी. नाउ वी डिस्कस ईच ग्रुप. ग्रुप म्हटले हा. ग्रुप कशाला म्हणायचं? हा एक ग्रुप आहे, हा दुसरा ग्रुप, हा तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा, 6 ग्रुप. टेबल ऑफ कंटेंट बद्दल मी लिहिलं, फार डिटेल मध्ये नाही लिहिलं मी. ओके. देन अबाउट फुटनोट, सायटेशन्स अँड बिब्लिओग्राफी शॉर्ट मध्ये लिहिले मी, सगळं शॉर्ट. तुम्ही माझ्या ऍक्च्युअल नोट्स पाहिल्या तर खूप 3-3, 4-4 पानाची माहिती आहे त्याच्यात. Then about captions and then index, table of authorities. अशा पद्धतीने तुम्ही शॉर्ट मध्ये किती 3-3, 4-4, 3-3, 4-4 लाईन मध्ये एक्सप्लेन केलंय मी शॉर्ट मध्ये या प्रश्नाचं उत्तर. तरी पण ते खूप मोठं झालेलं आहे. सर्व्या बोला. पाण्याचं गाडी. Now this is the second question from I hope this is the 5th assignment. Is that explain the steps to add a table of contents in your thesis using Word 2007. Assignment होती म्हणून मी Word 2007 लिहिलंय, पण क्वेश्चन पेपर मध्ये हा पॉइंट असं राहणार नाही, एवढंच राहील फक्त युजिंग वर्ड. हे नसेल परीक्षेत. कशाबद्दल विचारलं या क्वेश्चन मध्ये? टेबल ऑफ कंटेंट बद्दल विचारलं. तर टेबल ऑफ कंटेंट वी हॅव टू एक्सप्लेन हियर इन समवॉट डिटेल. ओके. तर ही माहिती तुम्हाला महत्वपूर्ण आहे. मला वाटतंय माझ्यापेक्षाही चांगलं तुम्ही करू शकाल. ही एक माझी पद्धत आहे. तुम्ही ही मेथड वापरा, पण यामध्ये माहिती लिहित असताना जे ड्राफ्टिंग आहे किंवा जे वर्डिंग आहे, यू कॅन चेंज इट. ओके. यू कॅन चेंज इट. जस्ट do its study and collect more information about it yourself. For this point, beginning point, प्रत्येक क्वेश्चनचा बिगिनिंग पॉइंट जे आहे तो तुम्ही स्वतः लिहू शकता. बाकीच्या स्टेप्स मात्र तुम्ही ह्या ऍज इट इज करा. त्या तुम्हाला थोडंसं अवघड जातील लिहायला. मात्र हा जो सेक्शन आहे जनरल सेक्शन, मला वाटतं ते भाषेचे किंवा दुसऱ्या विषयाचे लोक प्रस्तावना वगैरे काय तर म्हणतात याला, बरोबर आहे का? येस सर, येस सर. तर ते थोडीशी असावी. आपल्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणता येईल त्याला? इंट्रोडक्शन. तसं इंट्रोडक्शन म्हणून डायरेक्ट लिहायची गरज नाही आपण. या पद्धतीने मी केलंय.
तर प्रत्येक क्वेश्चनचा आन्सर लिहित असताना थोडीशी प्रस्तावना, मराठीत मुद्दाम सांगतोय मी, पर्टिक्युलर वर्ड तुमच्या लक्षात राहावा. मराठी ज्यांना समजत नाही त्यांनी एक इंट्रोडक्शन म्हणून ह्या लाईन्स टाकायच्या. ठीक आहे. एव्हरी थिसिस ऑर बुक, पर्टिक्युलरली आपण बुक लिहित असताना किंवा थिसिस लिहित असताना आपल्याला हे टेबल ऑफ कंटेंट लागतो. म्हणून लिहिलं मी, एव्हरीथिंग ऑर बुक मस्ट कंटेन द टेबल ऑफ कंटेंट. द टेबल ऑफ कंटेंट इज अ डॉक्युमेंट. In a document helps us to overlook all the content of document or book or thesis in a glance. एका साइट मध्ये, एका नजरेत आपण त्या बुक मध्ये, त्या थिसिस मध्ये जे काही आहे ते सहजरित्या पाहू शकतो. ती एक आपल्याला हेल्प होते टेबल ऑफ कंटेंटची. टेबल ऑफ कंटेंट कंटेन्स 2 पार्ट्स. पर्टिक्युलरली टेबल ऑफ कंटेंट मध्ये 2 भाग असतात. एका साइडला लेफ्ट साइडला तुमचे कीवर्ड्स असतात किंवा हेडिंग्स असतात, टायटल्स असतात, तर दुसऱ्या बाजूला पेज नंबर्स असतात. बरोबर आहे. वन द कीवर्ड इन द डॉक्युमेंट्स अँड सेकंड द पेज नंबर्स ऑन विच दॅट कीवर्ड इज प्रेझेंट. कीवर्ड म्हणजे तो महत्वाचा पॉइंट जो आपण टेबल ऑफ कंटेंट मध्ये घेतो, त्याला मी कीवर्ड लिहिलंय. दॅट मीन्स द टेबल ऑफ कंटेंट ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड अ पर्टिक्युलर पॉइंट ऑर हेडिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट इन द करंट डॉक्युमेंट क्विकली. लवकर, स्पीडली एखादा हेडिंग, टायटल, पॉइंट आपल्याला जर बुक मध्ये शोधायचं असेल तर आपण टेबल ऑफ कंटेंट ची हेल्प घेऊ शकतो आणि फास्टली त्या पॉइंट पर्यंत पोहोचू शकतो. हा मला इथं पॉइंट लिहायचा होता, तो मी या पद्धतीने लिहिलेला आहे. वन कॅन रीच टू द पर्टिक्युलर टॉपिक ऑर डॉक्युमेंट बाय फॉलोइंग द पेज नंबर प्रेझेंटेड अलॉंग विथ द टॉपिक इन टेबल ऑफ कंटेंट. MS वर्ड इझिली हेल्प अस टू क्रिएट. मग आता MS वर्ड कसं मदत करतो ते पण लिहिलंय. MS वर्ड मध्ये हे खूप सोप्या पद्धतीने आपल्याला करता येतं, असंच लिहिलंय मी. MS वर्ड इझिली हेल्प अस टू क्रिएट ऑर इन्सर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट. पर्टिक्युलरली द टेबल ऑफ कंटेंट इज ऑलवेज प्रेझेंट ॲट द बिगिनिंग ऑफ डॉक्युमेंट अँड such a table of content can be inserted with the help of following steps. असं लिहिलंय. ह्या स्टेप्स मात्र महत्वाच्या आहेत, त्या तुम्हाला जर लिहिता येत नसतील मनानंतर ह्या ऍज इट इज फॉलो करा. To insert a table of content we need the help of 2 tabs. टेबल इन्सर्ट करण्यासाठी आपल्याला 2 टॅबची गरज पडते. कोण सांगेल कोणत्या कोणत्या टॅब लागतात आपल्याला? टेबल ऑफ कंटेंट इन्सर्ट करण्यासाठी कोणकोणत्या टॅब आपल्याला लागतील? Who will answer this question? होम टॅब आणि रेफरन्स टॅब. हा, होम टॅब आणि रेफरन्स टॅब. पाहून सांगताय का? नो सर. ओके चलो. तर होम टॅब आणि रेफरन्स. तर होम टॅब कशी वापरायची, कशासाठी लागते ते थोडक्यात दिलंय, आणि मग रेफरन्सेस टॅब कशी वापरायची ते दिलंय. फ्रॉम द होम टॅब we have to use the styles group to apply the different headings to the heading in the document. Particularly heading 1 is used for main heading of or title. Heading 2 बरोबर आहे का? असं सांगितलं होतं ना तुम्हाला. And heading 3 are used for subheadings and its subheadings. बस एवढंच. सबटायटल्स म्हणलं तरी चालेल. ओके, पहा कुठे त्या होम टॅब मध्ये स्टाईल्स दिसतील तुम्हाला. त्या स्टाईल्स आहेत इकडल्या. टायटलला हे वापरा. मोठी हेडिंग असेल तर 1 नंबर, त्याच्यापेक्षा छोटी असेल सब हेडिंग असेल तर 2 नंबर, त्यापेक्षा छोटी असेल तर 3 नंबर. लाईक दॅट यू हॅव टू यूज द स्टाईल्स अँड यू हॅव टू अप्लाय ऑल दीज स्टाईल्स इन द डॉक्युमेंट. त्याच्यावर आपलं डिस्कशन झालेलं आहे, पण लिहित असताना उत्तराचा भाग, प्रश्नाचा उत्तराचा भाग म्हणून मी जे दिले ते वापरा. ओके, जेव्हा प्रॅक्टिकली तुम्हाला खरंच तुमच्या थिसिस मध्ये करायचंय तर तुम्ही पहिल्या पानापासून तुम्ही ते फॉलो करत चला, पहिल्या पेज पासून. ठीक आहे. From the home tab we have to apply the headings, follow the following steps. Move the heading to which you want, so move the cursor आहे.
टू हेडिंग. हेडिंग म्हणजेच काय असेल, डॉक्युमेंट मधलं तुमचं पॉइंट टायटल. ओके, त्याच्यामुळे मी त्याला बोल्ड वगैरे केलेलं नाही. हा डॉक्युमेंटचा भाग असणार आहे. टू विच यू वॉन्ट टू अप्लाय द हेडिंग स्टाईल अँड सिलेक्ट इट बाय प्रेसिंग लेफ्ट माउस बटन अँड ड्रॅगिंग माउस ओव्हर इट. म्हणजे कसं सिलेक्ट करायचं, त्या पॉइंटला. जसं की उदाहरणार्थ ही माझा पॉइंट आहे, हेडिंग आहे, त्याला मला 1 नंबरची करायचे, तर मी याला सुरुवातीला गेलो, तेच मी एक्सप्लेन केलंय तिथं. लेफ्ट माउस बटन क्लिक केला आणि ड्रॅग करतोय, म्हणजे मूव्ह करतोय मी माउस कुठपर्यंत, एंड पर्यंत, आणि सोडला. आणि मग होम बटन वर जायचं, त्याच्यातली हेडिंग स्टाईल वर जायचं आणि क्लिक करायचे. नुसतं जायचं नाही, क्लिक करायचं. अशा पद्धतीने ते अप्लाय होईल. ठीक आहे. जर तुम्हाला वाटलं याचा कलर बदलायचंय, याची साईज बदलायचंय, याचा फोंट बदलायचं, तर तेही तुम्ही करू शकता, नो मॅटर. ओके, मी कंट्रोल झड करतो. या पद्धतीने तुम्ही ते अप्लाय करा स्टाईल्स. हेच रिपीट करायचे पूर्ण डॉक्युमेंट मध्ये, पहिली आणि दुसरी स्टेप. हे झाला 1 पार्ट. Repeat the step 1 and 2 for whole document from top to bottom. Then, once applying heading style and finished now we move for creating table of content. For this purpose, follow the following steps. हे करण्यासाठी खाली steps वर. As table of content is situated at the beginning of document, move the cursor at the first line of first page and press Ctrl plus Enter button to insert a new page. आता इथं बघा, मी पहिल्या सुरुवातीच्या पेजला गेलो, माझ्याकडे रिकामं पेज नाहीये. मी इथं आलो, मूव्ह केलं आणि कंट्रोल प्लस एंटर बटन केलं. काय झालं, एक नवीन पेज इथं इन्सर्ट झाला. आता इथं तुम्ही क्लिक करायचंय टॉपला आणि मग पुढल्या गोष्टी करायच्या. ठीक आहे, म्हणजे तेच मी इथं स्टेप्स मध्ये दिलेलं आहे. कंट्रोल एंटर, त्याला मी बोल्ड करतो. Now click left mouse button on references tab to open the references ribbon. From the references ribbon, move to the table of content group and click left mouse button on the option table of contents. त्याला मी ऑलरेडी सिंगल कोटेशन मध्ये घेतलंय. As you click, जसंही तुम्ही क्लिक कराल, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन डिफरंट स्टाइल्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कोणाच्या टेबल ऑफ कंटेंटच्या डिस्प्ले होतील, will be open for you, among which you can select the useful or तुम्हाला जी वाटली ती you can select from your document and click on it. त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करा. ओके, or काय करू शकता, you can click on the option insert table of content directly present at the end of the style. आणि जसंही तुम्ही याच्यावर क्लिक कराल, लागली तुमचा टेबल ऑफ कंटेंट इन्सर्ट झालेला असेल. ते मी इथं त्या 2 लाईन मध्ये एक्सप्लेन केलं. अशा प्रकारे आपण टेबल ऑफ कंटेंट आपल्या डॉक्युमेंट मध्ये इन्सर्ट करू शकतो. इन दिस वे वी कॅन इन्सर्ट टेबल ऑफ कंटेंट इन MS Word डॉक्युमेंट. क्लिअर, व्हेरी इझिली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर असाइनमेंट 5 आहे. इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, thank you. I hope this will helpful for you. Is it? Yes, definitely. Okay. So explain in detail how you will add references in your thesis with APS style. APS style चा वापर करून आपण रेफरन्सेस कसं इन्सर्ट करू शकतो हे विचारलेलं आहे. पहा, हे जे मी कलरफुल केलंय हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला एकतर हे वापरा किंवा हे खालचं इंट्रोडक्शन वापरा रेफरन्सेस बद्दल. Particularly I will prepare this one.
ही सर्व इन्फॉर्मेशन मी इंटरनेटवरून कलेक्ट केलेली आहे, पण मी त्याचा रेफरन्स दिला नाही. सॉरी अबाउट इट. ते रेफरन्स द्यायला पाहिजे तिथं, पण वेळेच्या अभावी मी दिले नाही. तर मी इंटरनेटचा रेफरन्स द्यायला पाहिजे इथं. ज्या वेबसाईट वरून हे घेतलं ते ऍक्च्युअली रेफरन्सेस शिकवतोय मी, आणि रेफरन्सेस वापरलं, दुसऱ्याचा रिसोर्स वापरला, मी रेफरन्स केलं नाही, त्याच्याबद्दल मी माफी मागतो. आणि हे असं लिहायचंय त्याचा आन्सर. Referencing allows you to acknowledge the contribution of other writers and researchers in your work. Referencing is also a way to give credit to the writers from whom you have borrowed words and ideas. बरोबर आहे ना? By citing the work of a particular scholar, you acknowledge and respect the intellectual property rights of the researcher. बरोबर आहे? As a student of or academic, you can draw on any of the millions of ideas, insights and arguments published by other writers or authors, many of whom have spent years researching and writing. जे इन्फॉर्मेशन आपल्याला सहज इंटरनेटवर अवेलेबल होते, ती इन्फॉर्मेशन सहज सोप्या पद्धतीने तिथपर्यंत आलेली नसते. लक्षात घ्या, त्याच्यासाठी त्या लोकांनी खूप स्टडी केलेली असते, कदाचित अनेक वर्ष त्यावर रिसर्च करून ती इन्फॉर्मेशन त्यांनी फाइंड आउट केलेली असते, आणि ते त्यांचे इंटेलेक्च्युअल राईट्स आहेत, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे, आणि ती वापरत असताना त्यांनी ओपन जरी ठेवलेलं असलं तरी त्यांचा एक आदर, त्यांना एक्नॉलेज म्हणून आपण रेफरन्सेस द्यायला पाहिजे. सो सेम मी इथं लिहिलेलं आहे. आणि कारण की तुम्ही रिसर्चर्स आहात, तर हे पॉइंट तुम्हाला खूप मार्क देऊन जातील. ऑल यू नीड टू डू इज एक्नॉलेज देअर कॉन्ट्रीब्युशन टू युअर रिसर्च वर्क, राईट? रेफरन्सिंग इज अ वे टू प्रोव्हाइड एव्हिडन्स टू सपोर्ट. हा एक प्रकार आहे. म्हणजे तुम्ही यू हॅव टू गिव्ह द एव्हिडन्स. तुम्ही जे स्टेटमेंट तुमच्या थिसिस मध्ये लिहिता त्याला कुठला तरी आधार असला पाहिजे, तर तो आधार कुठल्या तरी रेफरन्सला तुम्हाला द्यायचा आहे, तर त्यासाठी सुद्धा हे रेफरन्सेस खूप रेफरन्सिंग करणं खूप महत्वाचं असतं. रिसर्च मध्ये प्रूफ शिवाय पर्याय नाही, बरोबर आहे? एव्हिडन्स शिवाय पर्याय नाही. तर ते एव्हिडन्स साठी सुद्धा तुम्हाला रेफरन्सिंग करावं लागतं. टू सपोर्ट द assertion and claims in your own assignments by citing experts in your field. मग तुम्ही एक्सपर्ट पण बनता बाय सायटिंग एक्सपर्ट्स इन युअर फील्ड. थोडंसं वाक्य चुकलं वाटतं. म्हणजे तुम्ही एक्सपर्ट झालेला आहात, नॉलेजेबल झालेला आहात, हेही त्याचं एक उदाहरण मिळतं. यू आर शोईंग यू आर मार्किंग दॅट यू आर अवेअर ऑफ द फील्ड इन विच यू आर ऑपरेटिंग. युअर सायटेशन्स मॅप द space of your discipline also. So it is very important one. So as a researcher, you can use one of the referencing style from various styles of referencing such as APA, Chicago, whatever. So आता हे झालं जनरल पार्ट. मग आता कसं इन्सर्ट करायचंय त्या मात्र इथं दिलेलं आहे. स्टेप टू इन्सर्ट रेफरन्सेस. पहिली स्टेप, we have very less time. I will continue and stop here then. So steps to insert references. Set the document style like APA or MLA or IEEE, whatever it, from style options in the citations and bibliography group. Under references group, in references tab. ओके. देन त्याच्यामध्ये दुसरा पार्ट येतो क्रिएटिंग सोर्सेस अँड ऍडिंग सोर्सेस टू द डेटाबेस. नाही का? आठवत असेल तुम्हाला? सॉरी, मॅनेज सोर्स मध्ये जायचंय आणि हे जे आहे तो तुमचा डेटाबेस असतो. याच्यामध्ये तुम्हाला बाकीची सर्व ऑथरची जे काही रिसर्च पेपर आहेत त्याची माहिती तुम्हाला इथं डिटेल मध्ये द्यायची आहे. त्याला आपण डेटाबेस म्हणतो. सोर्स मॅनेजर विंडो आहे ही. तर इथं मी काढलेली नाहीये. डायग्राम वगैरे कुठल्याही काढत बसू नका परीक्षेत, काही गरज नाही डायग्राम काढून एक्सप्लेन करण्याची.
Okay, then with the document option in Word, click references tab. Then in the citations and bibliography group, click the manage source button. जसं की मी आता दाखवलं होतं, manage source button option वर क्लिक करा, बटन वर क्लिक करा, which will display the source manager dialog box. हा dialog box ओपन होतो पहा, हा वाला. हे ब्लॅक रिबन हे आपल्या झूमची आहे, हा वाला, हे बाकीचे हे दिसतं ते मॅनेज रिसोर्स विंडो आहे. ठीक आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला डिटेल्स टाकायचे. क्लिक द न्यू, त्याच्यामध्ये न्यू ऑप्शन वर क्लिक करायचे. कुठे न्यू पहा, इथे आहे हे न्यू. तर ही माहिती तुम्हाला इथे भरायची. ठीक आहे, अँड ऍड अ न्यू सोर्स. सोर्स म्हणजे काय, ज्याचा रेफरन्स, ज्या डॉक्युमेंटचा, ज्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीचा तुम्ही रेफरन्स देत आहात, ती माहिती तुम्हाला इथं भरायची आहे. विच विल देन डिस्प्ले द क्रिएट सोर्स डायलॉग बॉक्स. इन द क्रिएट सोर्स डायलॉग बॉक्स, टाइप ऑफ सोर्सेस, then in the type of source drop down, select book असेल तर बुक, जे सोर्स तुम्ही वापरता तो बुक असेल तर बुक, तुमचा रिसर्च पेपर असेल तर रिसर्च पेपर, किंवा व्हॉट एव्हर इट, अकॅडमिक असेल तर अकॅडमिक, ते तुम्ही निवडा. इफ द सायटेशन इज बुक और ऍज पर युअर नीड, बुक असेल तर बुक घ्या, जर तुमचा असेल तर, नसेल तर तुमच्या गरजेप्रमाणे जे लागेल ते निवडा. आफ्टर एंटरिंग अ सोर्स, इट विल शो अप इन द सोर्स मॅनेजर डायलॉग बॉक्स. तो ऍड होईल तुमच्या सोर्स मॅनेजर मध्ये. क्लिक द क्लोज बटन टू क्लोज द सोर्स मॅनेजर डायलॉग बॉक्स. कुठलं क्लोज बटन, त्यानंतर सोर्स मॅनेज बटन बॉक्स तुम्हाला क्लोज करायचे. लॅटर अनादर सोर्स, अशा पद्धतीने सर्व सोर्सेस तुम्ही ऍड करून घ्या. म्हणजे हे कशासाठी दिले, सोर्सेस कसे क्रिएट करायचे त्याच्या स्टेप्स आहेत या. आता इन्सर्ट कसं करायचं, सायटेशन कुठं असतं, मध्ये डॉक्युमेंट मध्ये असतं कुठंतरी. फॉर एक्झाम्पल ही मी सायटेशन म्हणून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दुसऱ्याचे रिसोर्स म्हणून वापरली, याच्यावर क्लिक करायचंय आणि माझ्या इन्सर्ट सायटेशन मध्ये जाऊन ऍड न्यू सोर्स असेल तर हे मॅनेज सोर्स मध्ये आणि क्लिक करा. सर्च लायब्ररी, IEEE घेतली आहे. इथं एपीए विचारलेली आहे पहा, तर इथं तुम्हाला, मला वाटतं ती स्टेप राहिले. सिलेक्ट स्टाईल मध्ये जाऊन एपीए सिलेक्ट करा असं लिहायचे पहिल्यांदा, ते राहिलेच लिहायचं माझं. मी तर एपीए लिहिलंय म्हणून एपीएच जे विचारले ते सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे, सिलेक्ट करायचं किंवा कर्सर तिथं घेऊन जायचंय आणि आहेत ना, हे तयार आहे माझा डेटा. ऍड न्यू सोर्स, ऍड प्लेस होल्डर, सॉरी जस्ट मिनिट. इथं तुम्हाला ते दाखवतो सायटेशन्स, हे आलं पहा, याला क्लिक करा, हे आला. ओके, या पद्धतीनं हे एपीए स्टाईल आहे. IEEE घेतलं, IEEE उडूनच गेली आहे, IEEE 1 आलं, नंबर देतो ते. ओके, सो सेम स्टेप्स, त्याच्या स्टेप्स मी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. 5व्या स्टेप पासून, टू इन्सर्ट अ सायटेशन, मूव्ह कर्सर इन द पॅराग्राफ ऍट ऍप्रोप्रिएट पोझिशन अँड क्लिक ऑन द ऑप्शन इन्सर्ट सायटेशन. बरोबर आहे, इन्सर्ट सायटेशन याच्यावर क्लिक करायचे अँड सिलेक्ट द सायटेशन फ्रॉम द
पॉपअप लिस्ट ऑफ सायटेशन. त्याला म्हणायचं पॉपअप लिस्ट. इथं क्लिक केल्यास दिसतं ना, हे पॉपअप लिस्ट आहे. त्याच्यापैकी कोणतं आहे? आता माझ्याकडे 2 आहेत, एकच दिसतं ना सध्या, तर तेच आहे. अशी लिस्टच्या लिस्ट असेल, देर इज अ लिस्ट, ऑल द सोर्सेस आर अपियर हिअर, फ्रॉम वेअर यू कॅन सिलेक्ट दॅट पर्टिक्युलर वन. ठीक आहे. नाउ ऍट लास्ट, आता शेवटचा पार्ट, रेफरन्सिंग. टू इन्सर्ट बिब्लिओग्राफी, क्लिक ऑन द ऑप्शन बिब्लिओग्राफी by selecting appropriate style while moving the mouse cursor at the bottom of document, as bibliography or references are generally added at the end of document. शेवटी जा आणि तिथं काय bibliography वर क्लिक करायचं. bibliography याच्यातली स्टाईल निवडायची. जस्ट अ मिनिट, एनी स्टाईल यू कॅन यूज. पण याच्यासाठी कुठं जायचं तुम्हाला? अगोदर कर्सर तुम्हाला बॉटमला घेऊन जायचंय आणि तिथं बिब्लिओग्राफी मध्ये, सायटेशन्स अँड बिब्लिओग्राफी मध्ये जाऊन बिब्लिओग्राफीची स्टाईल. तर या पद्धतीने ते बिब्लिओग्राफी, तुम्ही याला रेफरन्सेस असं टाईप करू शकता. ओके, नंतर चेंज करू शकता. हे तुम्हाला थिसिस साठी सांगितलं, पण या पद्धतीनं बिब्लिओग्राफी इन्सर्ट करू शकता. ओके, तर त्याच्या ह्या स्टेप्स. तर मला वाटतं तो पॉइंट राहिला होता माझा कुठला? Dubey sir. हा Hello. सर. Sir, our next guest is waiting, sir. Okay. I have concluded. Okay, I have ended it. So I hope this one is helpful for you, and we have time limitations, so I have to stop here. Sir, please continue yourself. Marathi sir. Sir, thank you very much, sir, Thank you. for your nice and informative lecture for our students. Now I call Mr. Sachin Shinde for vote of thanks. Sachin. Yes, sir. Yes, sir. On the behalf of Research Committee in Science College Nanded, and from all the participants' side, I thankful to Dr. Jay Prakash Dubey sir for your informative session on the how to write questions in a PhD coursework based on that MS Word. Thank you, sir, for your informative session. I also thankful to Dr. Vishal Marathe sir, research coordinator, and Dr. D.U. Gawai sir, college principal in Science College Nanded, for giving me such an opportunity. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you, sir. Thank you, Dubey sir. Okay. Uh, I will leave. Okay. Okay. Now we have with us our next guest, Dr. D.M. Jadhav sir. D.M. Jadhav sir. Hello. Jadhav sir. हाँ सर नमस्कार सर. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. I welcome Dr. D.M. Jadhav sir on behalf of all the participants and Research Committee Science College Nanded. Dr. D.M. Jadhav sir actually is working nowadays in Department of Botany, Science College Nanded since 2005 and maintain excellence throughout the academic career. Actually, he has obtained BSc and MSc degree with merit. He has late Professor D.L. Reddy gold medal at his BSc and Dr. K.S. Deshpande Memorial gold medal for the MSc degree. So he is a meritorious student since BSc, and still he is a very renowned teacher of our Science College Nanded. Again, he awarded PhD degree in 2013 and presently he is recognized research guide of SRTMU Nanded, and presently 4 students they are working under his guidance. He is also a recognized PG teacher of our university, and he has near about 17 years of teaching experience to teach the UG and PG students of botany at NES Science College Nanded.
He is actively involved in research and published over 16 research papers in various peer-reviewed journals of national and international repute with high impact factor. He has published 2 books for the benefits of PG and UG students. He has organized and attended different conferences, seminars, workshop, and he has also experience to deliver guest lectures in various conferences, seminars, and various programs. He is a life member of Marathwada Botanical Society. Again, he is a member of BOS, which is mainly responsible for the drafting of syllabus. So he has an important role for the drafting of syllabus in MSc Botany, MSc Herbal Medicine, BSc Botany, and various BO courses of biotechnology. So he is working as a BOS member of SRTM Nanded in botany as well as biotechnology subject of SRTM University Nanded. He's completed for 7 research projects in the capacity of principal and principal investigator and co-investigator, funded by different agencies. Currently, he is working on one MRP funded by RGSTC Mumbai on the mycorrhizal research. So, friends, today we have with us very renowned person for this guest lecture. Now, I request Dr. D.M. Jadhav sir to deliver his lecture. Jadhav sir. Thank you, Dr. Marathi sir, for introducing me on this occasion. So I'm audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. 1 minute, sir. I request Ganesh Ghator. Please make Dr. DM sir as a co-host. Ganesh. I have to share सर my. मी गणेशला फोन करतो तोपर्यंत तुम्ही चालू करा. So 1 minute. just a minute. So good afternoon, students. So just we'll have some formal discussion before Ganesh allow me to become co-host of this for this presentation. Once he allows me co-host, then I will become I will be able to share my screen for the lecture. Friends, since from I think 15 or more days, you are attending this PhD coursework program scheduled by NA Science College Nanded under the convenership of Dr. V.R. Marathi sir. सर कोच झाले सर तुम्ही. Okay, sir. Okay, Ganesh. So I will share screen. Okay, DM sir, you are co-host now. Okay, sir. Okay. So since from a few days you are attending the same course, and you are quite familiar with the content what you are getting. The words like research methodology, paper writing, paper presentation, methods of paper presentation, paper writing. Such words you are getting frequently. You are listening these words, and you might have got some what you can say boring experience. Okay. मला बऱ्याच दिवसापासून हे शब्द ऐकण्यात येत असेल. रिसर्च मेथॉडॉलॉजी, रिसर्च वर्क, रिसर्च पेपर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि हेच शब्द सारखं सारखं ऐकून तुम्हाला कदाचित थोडं बोर झालं असेल. So I will be again dealing with the same words. Okay. So please bear this.
So let me make it full screen. Okay. फुल स्क्रीन दिसत आहे तुम्हाला सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, yes. So friends, once you thread the path of research as your career, writing scientific paper becomes a regular business for you people. That means जेव्हा तुम्ही तुमच्या करिअर मध्ये एक रिसर्च संशोधन हे एक क्षेत्र निवडता तेव्हा की तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे सायंटिफिक पेपर्स लिहिणं, फ्रेम करणं, डिझाईन करणं हा तुमचा एक रेग्युलर बिझनेस होऊन जातो. However, the most dreadful part of scientific paper writing is what the fear of rejection. एखादा पेपर तुम्ही लिहिल्यानंतर असं वाटतं की एक तो पेपर रिजेक्ट होईल, ही एक मनामध्ये भीती असते कंटिन्यू. व्हॉट एव्हर यू राईट, हाऊ एव्हर good it is, but this fear always entrapped in your mind since from the beginning till end. So the writing of scientific paper begins much before the actual writing. So you must prepare for all this. Okay, म्हणजे एक प्रत्येकाच्या मनामध्ये भीती असते, पेपर लिहायचा कसा, पेपर कम्युनिकेट करायचा कसा, त्याच्यातील लँग्वेज कशी असली पाहिजे, तो जर पेपर ऍक्सेप्ट नाही झाला तर, रिजेक्ट झाला तर. ओके, अशा छोटे मोठ्या गोष्टीची भीती ही प्रत्येकाच्या मनामध्ये असते. म्हणून आपण हा पेपर कसा सायंटिफिक जास्तीत जास्त ठेवता येईल, हाऊ वी मेक आवर पेपर रायटिंग सायंटिफिक ॲज वी कॅन. तर अशा पद्धतीने आपण तो पेपर आपल्या पद्धतीने म्हणजे सायंटिफिक रायटिंगच्या फ्रेमवर्क मध्येच आपण लिहिला पाहिजे. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे मॅन्युस्क्रिप्ट्स आहेत. सो टाइप्स ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट्स. सो वी यूज टू रीड दिस डिफरंट types of manuscripts in the journals. Some journals are of specially due to particular subject. Some journals are of basic sciences, lay press. Some are peer reviewed, some are paid academic. Some journals are run by academic societies. Some conferences also produces journals, and some journals are sponsored by industries. So the different research papers are what you can say letters to editors, short communications, editorial reviews, case report. Some special manuscripts are related to technical briefs, methodological papers, application information technology, letters, blogs, poetry, cartoons, and photographs. Some cartoons can also be published in papers, photographs like this. So these are some of the examples again, types of manuscripts. Research applications, general research papers. Means some research papers are of application oriented, and some are just general research papers. Some papers are related to method development, method papers you can say. Some papers tells us some historical perspectives, historical aspects related to subject. Some writings, some manuscripts are of review type. Some are of brief communications, brief reviews, case reports, scientific correspondence. Okay, editorial highlights, white papers, and letters to editor. ओके, व्हाईट पेपर्स त्याला आपण श्वेतपत्रिका असं काहीतरी म्हणतो, शुद्धीपत्रक, श्वेतपत्रिका. आता व्हाईट पेपर्स हे बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला हे ऐकण्यात येत असतं, विधानसभेमध्ये व्हाईट पेपर्स काढा, या त्याचं व्हाईट पेपर्स काढा, श्वेतपत्रिका काढा असं म्हणतो आपण. सो दॅट इज अ टाइप ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट. So the different type of studies we can incorporate in the manuscripts, and these includes primary and secondary studies or research.
So primary research is related to experiments, clinical trials, surveys, and qualitative studies. Whereas secondary research or secondary derivatives are what? Reviews, systematic reviews, meta-analysis, certain guidelines based on the data of primary research. Again, some decision analysis as well as economic analysis. So the secondary data or secondary research or secondary derivatives, we can get it after the data what we are getting, what we are generating in primary research. So the structures of research papers. Okay, so I'm purposefully putting this slide before you. We call it a sandwich technology. A lot of material is present in methods and results. So the paper has a lot of segments, including introduction, method, research, results, and discussion. Where in introduction, we used to put labels of our problem. We used to fill up research gap and describes goals of study. In method, we usually adapt standard adapted protocols, and methods must be reproducible. Means for a research, if we are applying one methodology or methods, so the others people can also reproduce those methods in their laboratories. Results, we can present that in the form of data without interpretation, and the part of discussion is more important here. Means whatever the data that you have obtained in your result, so that data you have to interpret with the present scientific what you can say line. म्हणजे जो काही डाटा तुम्ही रिझल्ट मध्ये मिळवलेला आहे, दॅट डाटा यू हॅव टू, म्हणजे तुम्हाला तो डाटा तुम्हाला कुठं डिस्कशन मध्ये तुम्हाला एका सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये बसवावं लागतं. You have to interpret the data. So that interpretation or writing of discussion is very, very crucial and very, very important. Okay. म्हणजे डिस्कशन मध्ये तुमचा रिसर्च आणि बाकीचा सायंटिफिक वर्ल्ड मधला बाकीचा सायन्सचा जो काही रिसर्च आहे त्या सगळ्याचा सांगड घालायला लागतो त्या ठिकाणी. अँड हाऊ युअर रिझल्ट्स आर डिफरंट फ्रॉम ऑल अदर्स, that you have to tell in your research paper. So here the general research paper has IMRAD, IMRAD, introduction, method, result, and discussion. Where a research paper has attractive title. The title must be what you can say attractive. Most of the author keep the title. So what you can say, certain vague titles should not be there. So what happens, आपण कधी कधी न्यूजपेपर वाचतो, न्यूजपेपर वाचताना फक्त हेडलाईन्स टायटल वाचतो. जर हेडलाईन्स टायटल हे जर अट्रॅक्टिव्ह असेल तर मग मधला आपण कंटेंट वाचतो. तसं पहिला पार्ट असतो टायटलचा. नेक्स्ट ऑथर इन्फॉर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट, abstract. We have to put scientific references, tables, figures, then some legends, word count, keywords, author contribution. Say for example, if one paper has 2, 3, 4 authors, then we have to mention the contribution of each and every author in that research paper or research work, isn't it? Now, writing a research report or research paper. A research paper or a report generally takes a structure or form that seems difficult, but it is intended to help or make reading it using a research paper quick and efficient. A research report or research paper has different components. Say for example, here we are discussing 7 components: abstract, summary, abstract or summary, introduction, review of literature, methods,
results, conclusion, discussion, and references. So these are 7 main components of a research report or research paper. The first component is what? Abstract or summary. So मी तुम्हाला आताच म्हटलं की टायटल हे अट्रॅक्टिव्ह असलं पाहिजे. जर टायटल जर अट्रॅक्टिव्ह नसेल तर तुम्ही न्यूजपेपर मधली न्यूज आपण वाचत नाही. तसं आपला एखादा रिसर्च पेपर जो आपण बनवलेला आहे त्याचं टायटल अट्रॅक्टिव्ह असलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर जो काही मधला अब्स्ट्रॅक्ट आहे तो थोडासा इन्स्पायरिंग असला पाहिजे. इन्स्पायरिंग इन द सेन्स most of the readers used to read abstract only. If something relevant information related to the problem, if you incorporate in the abstract or you summarize it in abstract, then the reader will read it carefully and the whole paper eventually he will read the whole paper. The abstract or summary tells the reader very briefly what the main point of your findings are there in paper. This allows the readers to decide whatever the paper is useful, whether the paper is useful to them. Okay, so abstract allows the reader to decide whether the paper what he is reading is useful. Okay. So abstract once abstract is designed, then read the body. So abstract reading of abstract will help the reader to have a little look on your whole paper. So get into the habit of reading abstract while searching of research paper relevant to your research. So everybody should have habit of reading abstract. Abstract reading हे जवळपास सगळ्यांना म्हणजे सगळ्यांनीच वाचलं पाहिजे. से फॉर एक्झाम्पल प्रत्येकाचा रिसर्च फील्ड वेगवेगळं असतं. कोण बायोलॉजी मध्ये काम करतो, कोण केमिस्ट्री मध्ये, कोण सोशल सायन्सेस मध्ये असतात, कोण इकॉनॉमिक्स मध्ये असतात. तर abstract वाचल्यानंतर एखादा स्पार्क आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतो आणि एखादी related information which is very much useful for the research of particular person, so you may get it in abstract. So therefore everybody has to build up habit to read the abstract carefully. So read the body of paper only when you think it will be useful for you. जर युजफुल असेल तर ती नंतर पुन्हा पूर्ण पेपर वाचा. अदरवाइज abstract will tell you lot of things. Next, second part is of introduction. Introduction tells the reader what the topic of your paper is in general terms, why the topic is important, and what to extend the paper. Okay, so what to expect in the paper. तुम्ही पेपर मध्ये काय एक्सपेक्ट करत आहात ह्याचा सारांश तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्ये मिळतो. Introduction should funnel from general ideas, okay, to the scientific topic of the papers. Introductions are sometimes folded into literature reviews. म्हणजे इंट्रोडक्शन मध्ये कधी कधी literature related to your particular problem you have to incorporate in the introduction. म्हणजे थोडासा रिव्ह्यूचा पार्ट पण त्या ठिकाणी इंट्रोडक्शन मध्ये येतो. म्हणजे एखादा टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं जनरल इंट्रोडक्शन अँड यू हॅव टू फनेल म्हणजे ते सगळं मॅटर तुम्हाला त्या तुमच्या रिसर्च पर्टिक्युलर पिन पॉइंट म्हणजे एखादा जो पॉइंटेड सब्जेक्ट आहे त्या सब्जेक्ट मध्ये फनेल झाला पाहिजे. अशा पद्धतीनं तुम्हाला इंट्रोडक्शन डिझाईन करता आला पाहिजे. अँड ऍट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन हियर यू हॅव टू गिव्ह or what you can say express the opinion about your particular research problem
or objective of research problem what you are going to introduce or incorporate into your research paper. So review of literature. Here the literature review tells the reader what other researchers have discovered about the particular topic in the past and which is relevant to the your particular line of research. ओके, जुन्या काळामध्ये अगोदरच्या लोकांनी काय काय त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर टॉपिकचा अभ्यास केलेला आहे त्याचा सगळ्या या ठिकाणी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये होतो सारांश. लिटरेचर रिव्ह्यू शुड शेप द वेज readers think about the topic. It educates readers about what the community of scholars says about a topic and its surrounding issue. Okay, म्हणजे हा लिटरेचर रिव्ह्यू हा खूप त्या ठिकाणी बऱ्याचशा गोष्टीला टच झाला पाहिजे. So that readers will get what you can say some ideas regarding the what you can say the spectrum of the problem. Often what the student calls a research paper is merely review of literature. Okay, बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला म्हणजे आपण पाहतो की रिसर्च पेपर मध्ये बऱ्यापैकी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर त्या ठिकाणी असतं पण ते खूप जास्तीचं नसलं पाहिजे. Along the way it states fact and ideas about the social world and support these facts and ideas with the credits for where they comes from. म्हणजे काही आयडियाज रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये येतात त्या आयडियाज कुठून आल्या आणि त्याचं पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी रेफरन्सिंग दिलं पाहिजे. if an idea cannot be substantiated by the community of scholars, the literature review makes clear that the author is speculating and the logic of speculation is it should be detailed. ओके, काही तुमच्या कल्पना ज्या आहेत इतर लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये मांडल्या पाहिजेत. irrelevant information it should not be discussed. ओके, irrelevant information हे त्या ठिकाणी डिस्कस नाही झाली पाहिजे. कुठं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये ते फक्त रिलेव्हंटच इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी इन्कॉर्पोरेट केली पाहिजे. The literature review has its own voice. Okay, तो स्वतंत्र असला पाहिजे. The sources of information are not extensively quoted or copied and pasted. म्हणजे जे काही इन्फॉर्मेशन जे तुम्हाला RW म्हणजे डॉक लिटरेचर मध्ये टाकायचे आहे it should not be extensively copied and pasted. Instead, the author puts the fact and ideas into his or her own words while pointing out where the information comes from. Okay, so while writing a review of literature, you have to read out lot of papers related to your problems, and you have to put your own ideas or in your own words what the first author is saying, what X paper, Y, Z paper is there. Okay, प्रत्येक पेपर मध्ये काय काय माहिती आहे त्या प्रत्येक पेपर मधला सारांश तुम्हाला त्या तुमच्या शब्दामध्ये रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये लिहायचं आहे. So literature review has the parenthetical citation running throughout. These are part of systematic way to document where the facts and ideas come from, allowing the skeptical reader to look up anything what is questionable. Each citation directs the reader to the reference where the complete details on the source can be found. म्हणजे तुम्हाला जागोजागी citation द्यावं लागतं, reference द्यावा लागतो. Citation consists of author's last name and the year of publication. Okay, so we will be having how the citation should be given here in the coming slides. One finds complete information on the sources by looking up last names and the dates in alphabetical references.
So there's no need to put all information in the text. So once you give a reference, then you have to put that reference in the last in alphabetical manner or whatever the journal is asking. So we have the conventions. Okay, we have convention that allows readers to figure out where the information is coming from. In the text, just pointing out where information come from, say blah blah blah, author year or name of scientist and year. In the text where you quoted someone, okay, text मध्ये जर कुणाचं quote someone केलं तर you have to write author, year and page. Okay, say for example Lee 2004, page number 340. In the text, if more than one sources, if you incorporate in the text, then you have to give the reference like author, year, again author are. For example, Lee 2004 or comma Seymour 1997. Okay, just a minute. Unmute. So in the text, if we want to use author's name in a sentence, then you have to write author and year. Likewise, here example Lee in bracket 2004 claims that dash dash dash. किंवा त्यानं हे सांगितलेले असं. Quoting a person and using their names. Author, year, page. Likewise, here quote लिहायचं. So you have to write the quote of that author and you have to put its year and what you can say page number, journal name. Now the next part is methods. Material methods. Here the method selection must contains your methods what you are using. So in your research paper, so it should be just a minute. Okay, description of data. So while using methods, so you have to think of in your mind what, where, we, when, why, how. These are some of the questions. What problem we are going to which problem we are going to study, what method, which type of methodology we should use to study the problem, isn't it? How we should go in stepwise manner to solve the problem. So we have to use detailed methods and we have to write a detailed method in your that component of research. Materials and methods. A special component is there where you have to use a standard reproducible methods. Reproducible method means what? If some author or some reader or some researcher used to do same type of experiment in his or in her lab, then in that condition that researcher should get a similar type of results what you are mentioning in your research paper. Okay, so the methods are of various types. Experimental methods, some samplings, sample methods are also there in some sociological experiments. So you can obtain lot of data in the methods. In case of laboratory experiments, methods section include standard and reproducible methods. Okay, मी आताच म्हणलं की standard methods and reproducible methods applied to perform your research. So you have to mention it. If your method is new, बघा जर मेथड जर नवीन असेल, if you are developing your own methods and no one has developed the methods
आतापर्यंत ती मेथड कोणी डेव्हलप केली नाही. इफ युअर मेथड इज न्यू, देन डिस्कस each and every step in detail so that other can reproduce the same and verify it in his or her lab. कधी कधी एकदम नवीनच मेथड असते की आतापर्यंत कोणीही वापरलेली नाहीये. So that ultimately a researcher will get credit of that new method. Means I have developed this and this method for study of this problem. Isn't it? से फॉर एक्झाम्पल एखादा समजा आमच्या तर सायन्स मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आहे किंवा क्लोरोप्लास्ट आहे. क्लोरोप्लास्टला ब्रेकअप करण्यासाठी, सेल ब्रेकअप करण्यासाठी, सेल फ्रॅक्चर करण्यासाठी वी कॅन यूज डिफरंट रेडिएशन्स और सम फ्रीजिंग टेक्निक्स. बट समटाइम्स वी कॅन अप्लाय मायक्रोवेव्ह रेडिएशन्स टू ब्रेकअप द सेल्स, टू ब्रेकअप द क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो म्हणजे अशी जर एखादी नवीन मेथड तुम्ही डेव्हलप केली तर यू विल गेट क्रेडिट. सो इन द सायंटिफिक स्टडी और इन सायंटिफिक जर्नी you can develop your own methods and definitely you will get credit of that methods, and sometimes you may get patent of that also. So the new method must be supported with statistical data. Okay, suppose you are developing your own methods, so that method must be supported with additional data. Statistics डाटा तुम्हाला त्या ठिकाणी मेथडला सपोर्ट दिला पाहिजे. ठीक आहे, एकदा तुम्ही एक्सपेरिमेंट केलात तर you will get only one type of readings, so you have to take lot of readings by using same methods, and those readings must be statistically supported. Now the result component is there. The result section chronicles the findings of statistical analysis and assess whether your expectation or hypothesis or experiment is correct or not. So it contains lot of tables. याच्यामध्ये टेबल्स असतात, डाटा असतो, अनालिसिस असतं. The result section includes professional tables showing descriptive and information statistics त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. Narrative describing most of the relevant findings. So the narrative discuss only very important findings and refers to where information can be found in the tables as different facts are discussed. The table contains almost all statistical information so that author or reader does not have to write or narrative for every detail analysis. म्हणजे बाकीच्या रीडरला वगैरे डिटेल अनालिसिस करत नाही, एकदा तुमचा टेबल पाहिला की लगेच लक्षात आला पाहिजे. This section also includes evaluation of hypothesis where the research hypothesis support. Statements about new discoveries or surprises encountered in the analysis. एखादा अचानक नवीन अनालिसिस त्या ठिकाणी होऊ शकतो. ओके, आता आपण पाहतो की काही पॉप्युलेशनचा अभ्यास केल्यानंतर एखादी नवीन डिस्कवरी त्या ठिकाणी लागू शकते. आता सध्या काय की कोविडचं सध्या इरा असल्यामुळं की कोविड इन्सिडेन्सेस कुठल्या एरियामध्ये कसे आहेत, या एरियामध्ये भागात कसे आहेत, महाराष्ट्रामध्ये कसे आहेत, केरळमध्ये कसे आहेत, गोवामध्ये कसे आहेत किंवा कर्नाटकमध्ये कसे आहेत, याचा जर एखादा स्टॅटिस्टिकल डाटा अनालिसिस करून तुम्हाला एखादं सरप्राइझिंग स्टेटमेंट तुम्हाला देता येऊ शकतं. तिसरी लाट येऊ शकेल का नाही, येणार का नाही, असं एखादं सरप्राइझिंग स्टेटमेंट तुम्हाला देता येतं. त्यासाठी अगोदरचा तुमचा स्टॅटिस्टिकल अभ्यास असणं गरजेचं आहे डाटा. देन the last not but sixth component, conclusion and discussion. Here this is very important part of your writing segment. Writing segment हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. This section assess how one's research finding relates to what the community of scholar know already. ओके, म्हणजे अगोदर जो काही डाटा आहे
त्याच्यामध्ये तुमचा डाटा का हाऊ इन व्हॉट एक्सटेंट यू आर ऍडिंग इन द प्रेझेंट डाटा or in the existing data, what additions you are doing through your research, you have to mention here. You should summarize the most salient points of your research. Tell the reader what you find out about your topic. So तुमच्या रिसर्च मध्ये किंवा तुमच्या रिसर्च पेपर मध्ये किंवा तुमच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये तुम्हाला जे काही डाटा मिळाला, जे काही काय म्हणतो आपण त्याला रिझल्ट मिळाला, तो रिझल्ट तुम्हाला रीडरला सांगावा लागतो. यू हॅव टू राईट अप द थिंग्स व्हॉट यू हॅव ऑब्टेन इन युअर रिसर्च पेपर or in your experiment, and again you have to discuss the general significance of your findings. Okay, म्हणजे समजा मला हा पॉइंट या ठिकाणी मिळालेला आहे, तर ह्याचा पुढे भविष्यात काय वापर होऊ शकतो, वा त्याच्या पोटेन्शियल काय, पुढे क्षमता काय आहे. ओके, सो से फॉर एक्झाम्पल मी एखादा रिसर्च केला, एखादा प्लांटचं अनालिसिस केलं, त्याच्यामध्ये एवढे कंपाऊंड मिळाले, त्या कंपाऊंड मध्ये ह्या कंपाऊंड मध्ये जास्त ऍक्टिव्हिटी आहे, मग पुढे भविष्यामध्ये ह्याचा काही वापर करता येतं का. म्हणजे यू हॅव टू फनेल अप ऑल युअर डिस्कशन टुवर्ड्स सम कन्क्लुजन, and also you have to show some future scope. You should discuss the shortcomings of your study and what implications these have for your findings. Okay, काही शॉर्टकमिंग्स काही लॅक्युनाज असतील की आपण हे एक्सपेरिमेंट करू शकलो नाही बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑटोकन्सी इन्स्ट्रुमेंट्स, किंवा काही कुठल्या गोष्टी अवेलेबल नसल्यामुळे आम्ही हे केलो नाही, हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. पण भविष्यामध्ये और जर समजा दुसऱ्या कुठल्या लॅबमध्ये करता आलं, दुसऱ्या कुठल्या रीडरला करता असेल, त्यांनी ते पुढचा भाग करावा असं एक्सपेक्ट असतं. डिस्कस थिंग्स फ्युचर रिसर्चर्स शुड इन्व्हेस्टिगेट अबाउट युअर टॉपिक. म्हणजे एखाद्या रिसर्चरला पुढे भविष्यात काय करता येतं का, जे तुमच्या शॉर्टकमिंग्स आहेत त्या शॉर्टकमिंग्स दुसऱ्या रीडरला, रिसर्चरला पुढे त्याच्या लॅबमध्ये त्या करता याव्यात. म्हणजे अशा पद्धतीने कंक्लुजनला, डिस्कशनला, कंक्लुजनला फनेल अप करायचं. लिव्ह द रीडर विथ द अंडरस्टँडिंग ही और शी सॉर्ट ऑफ टू हॅव अबाउट द टॉपिक यू spend so much time exploring. म्हणजे तुम्ही तुमच्या टॉपिकला भरपूर टाइम दिलेला आहे, बाकीच्यांना पण सफिशियंट वेळ मिळाला पाहिजे जस्ट टू थिंक अप, अँड अदर शुड गेट सम व्हॉट यू कॅन से conclusion or what you can say some spark in his or her mind after reading your conclusion, what you are drawn. The reader or researcher must get or should get what you can say some spark of doing or framing some future research. The last part is of reference one. A reference part hai. Here the reference, whatever you are putting in your research writing, research paper, you have to follow some systematic or scientific way while you are during your writing. The reference are just as important as any other part of your paper. References जेवढे महत्वाचे आहेत जेवढेच की तुमचे बाकीचा पेपरचा भाग महत्वाचा आहे. म्हणजे मटेरियल मेथड्स, रिझल्ट्स, तेवढेच रेफरन्सेस पण महत्वाचे असतात. They are the link to the community of scholars that will permit your readers to assess the worthings of the claims you make in the paper. म्हणजे तुम्ही जे काही क्लेम करता सो त्याला तो एक लिंक असतो, दॅट इज लिंक और सपोर्ट टू द सायंटिफिक
community, to the readers. References also makes the research process much more efficient because they makes it very easy to look up sources of fact and ideas. Okay, so by keeping this view in mind, we have to put the references in the paper so that whatever the gap the reader feels during the process of reading, then during the process of reading, whatever the gap the researcher feels in his mind, that gap must be fulfilled by the references what you are putting in your research paper. So there are a lot of ways to put up the references. Okay, should be hanging, identified alphabetical manner. So lot of journals have their own ways or own process of citing references. प्रत्येक जर्नलचे वेगवेगळी प्रोसेस आहे जर्नल रेफरन्सेस द्यायची. त्या पद्धतीने तुम्हाला रेफरन्सेस पुटअप करावं लागतात तुमच्या ह्याच्यामध्ये रायटिंग मध्ये. सम जर्नल्स takes references just like Lee, James, Daniel 2005. Okay, so this is the paper of title and journal name, volume and page number. And some journal, some papers take this number only, number in the text like this. And here you have to again put references of some books. Okay, last name, first name, year, books now, name of book, city and publisher. Likewise, you have to give references in your text. Okay. Finally, we should avoid plagiarism while you are our writing. So all knowledge in your heads has either been copied from some place or originally discovered by you. म्हणजे एखादा जर कॉपीड असेल तर ते थोडंसं त्याचा इम्प्रेशन वेगळं पडतं. मोस्ट ऑफ द नॉलेज वॉज समटाइम्स it was copied or not. Nowadays softwares are available to detect this. So there is true in most setting general knowledge is copied. बऱ्याचशा वेळेस आपण बरेचसे वाक्य आयजीटीज घेतो कारण ते वाक्य आपल्या स्टडीला आयजीटीज लागू पडतात. मोस्ट टीचर लेक्चर्स आर कॉपीड नॉलेज. बरेचसे कॉपीड नॉलेज असतं. ह्युमन्स आर नॅचरली कॉपियर, म्हणजे माणसाचा स्वभावच आहे कॉपी करायचा. बट this is not the way, this is not what we should typically call plagiarism. माणसाचा स्वभावच आहे आपण एकूण एकाची कॉपी करतो. कारण ह्याच्यामध्ये झॉलॉजी मध्ये आता आम्ही बऱ्याच वेळेस पाहिले की एक टॉपिक आहे पॅरेंटल केअर आणि मिमिक्री नावाचा टॉपिक आहे. मिमिक्री म्हणजे ज्या समोरच्या व्यक्तीने कॉपी केली त्याच्या कम्युनिटीमध्ये बाकीचे सगळे कॉपी करतात. तसं म्हणजे ते ह्युमनचा म्हणजे स्वभावच आहे एक प्रकारची कॉपी करणं. पण इन सायंटिफिक रायटिंग वी शुड अवॉइड कॉपी मेकिंग द कॉपीज. ओके, जर समजा इफ यू आर टेकिंग सम कंटेस्ट सम टेक्स्ट फ्रॉम सम पेपर्स, यू शुड फुल्ली गिव्ह सायटेशन. तुम्ही त्याला त्याचे क्रेडिट दिलं पाहिजे व आय एम टेकिंग दिस अँड दिस पार्ट, मी ह्याच्यातला घेतलेला आहे आणि ह्याचं हे असं असं म्हणणं आहे. आणि त्याचं तुम्ही त्याचा फुल रेफरन्स द्या, नाव लिहा, इयर लिहा, पूर्ण म्हणजे व्यवस्थितरित्या प्रत्येक पुढच्या व्यक्तीचा सन्मान ठेवून रेफरन्स देऊन तुम्ही काही पार्ट त्या ठिकाणी तुमच्या पेपरमध्ये इन्कॉर्पोरेट करू शकता. बट नॉट ॲज इट इज एक्झॅक्टली. सो थँक्यू. दिस वॉज व्हॉट माय प्रेझेंटेशन ऑन रिसर्च पेपर. आता ह्याच्यापैकी बराचसा पार्ट तुम्हाला अगोदर झाला असेल, पण मी जस्ट तुमच्याशी चर्चा करावी, डिस्कस करावं म्हणून तुमच्या समोर आलेलो आहे. कारण रिसर्च मेथोडॉलॉजी हा खूप मोठा विषय आहे, खूप वेगळा विषय आहे. ओके, सो थँक्यू फॉर युअर पेशन्स लिस्निंग. येस, ओके. सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस, चर्चा करायचं तर तुम्ही चर्चा करू शकता बाळांनो.
Okay, thank you, sir. हा कुणाला काही चर्चा करायची असेल तर सर. Okay, so dear participants, now if you have any queries, please ask to the Dr. DM Jadhav, sir. Sir, हा sir, I have one question. Whatever you have today explained, that is the research report writing. So is that applicable for research paper as well as synopsis writing? synopsis is also a short research proposal, no? So Yes, sir. that is applicable for synopsis also. Okay, sir. Thank you. So okay. So if you not have any Sir, question, sir, can you re-explain the review of literature, how it is writing? review of literature. रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर हे काय असतं की आपण एखादा सायंटिफिक प्रॉब्लेम एखादा टायटल अभ्यासासाठी घेतलं, तुमचा पीएचडीचा टॉपिक जो काही फिक्स झाला, XYZ जी काही टॉपिक असेल समजा, तर त्या टॉपिकवर आतापर्यंत ज्या ज्या लोकांनी भूतकाळामध्ये काम केलेलं आहे, म्हणजे ते खूप अगोदरच्या काळापासून, म्हणजे सिन्स फ्रॉम म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, जे सुरुवातीच्या एकदम बिगिनिंग पासून तिथंपासून ते आतापर्यंत जे जे तुमच्या टायटलशी, टायटल आता टायटल म्हणतो मी, जे तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे, प्रत्येकाचा रिसर्च प्रॉब्लेम टायटल वेगवेगळं असतं. त्या टायटलशी सुसंगत ज्या कोणत्या व्यक्तीने अगोदर जे काम केलेलं आहे त्या सगळ्या कामाचा उहापोह करणे हे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा भाग असतो. रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये ह्या सगळ्या कामाचा मागोवा घ्यायचा असतो आणि मग तो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आपण आपल्या शब्दामध्ये लिहायचा असतो. की समजा मला की XYZ या व्यक्तीनं हे काम केलेलं आहे आणि या कामामध्ये अशा असे फाइंडिंग्स त्या व्यक्तीला दिसलेले आहेत, हे आपल्या आणि हे आमच्या ठरवलेल्या टॉपिकशी इथं त्याचा संबंध आम्हाला लावू शकतो पुढे. म्हणजे हा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये थोडासा काय म्हणतो की आपण आपल्या शब्दामध्ये जो काही संशोधनाचा गॅप आहे, रिसर्च गॅप आहे, तो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये आपल्याला भरवायचा असतो शब्दामध्ये. आणि पुन्हा सेम सर्टन थिंग्स ऑफ रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर ह्याच्यातले काही ऍस्पेक्ट तुम्हाला डिस्कशन आणि कन्क्लुजन मध्ये पुन्हा एकदा जॉईंट करावं लागतात. रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणजे तुम्ही सांगतात तोच पार्ट थोडासा डिस्कशन आणि कन्क्लुजन मध्ये तुम्हाला थोडं जॉईंट अप करावं लागतं, जेणेकरून एखादा टॉपिक वाचल्यानंतर किंवा तुमचा थेसिस किंवा तुमचा रिसर्च पेपर वाचल्यानंतर जो काही रीडर आहे, जो काही वाचक आहे, त्याला एक लाईन मिळते त्याच्या डोक्यामध्ये, अरे हे हा प्रॉब्लेम असा आहे आणि हे केल्यानंतर आपल्याला हे आउटकम मिळू शकतात. अशा पद्धतीचं तुम्हाला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये तुमचा मॅटर पुटअप करावा लागतो, ठेवावा लागतो, ते पण सायंटिफिक व्ह्यू मध्ये. आणि त्यातल्या त्यात समजा इयर वाईज, इसेशन वाईज ठेवलं किंवा समजा अगोदरच्या काळात ह्या डिकेड मध्ये हे झालेलं आहे, दुसऱ्या डिकेड मध्ये हे झालेलं आहे, तिसऱ्या डिकेड मध्ये झालेलं आहे, आणि आता मोर रिसेंट आपल्या या टॉपिकवर काय अभ्यास चालू आहे हे तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावं लागतं तुमच्या रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये. येस, थँक्यू सर. ओके सर. Okay. Thank you, Dr. DM Jadhav, sir. Thank you for your nice lecture, and thank you for sparing your valuable time for our research students. Thank you, sir. Thank you. Now I request Mr. Sachin for vote of thanks. Yes, sir. On the behalf of Research Committee in Science College Nanded and from all the participants' side, I thankful to Dr. DM Jadhav, sir, for your valuable session on scientific paper writing or research report writing. Thank you, sir. I also thankful to Dr. Vishal Marathe, sir, research coordinator, and Dr. D.U. Gawai, sir, college principal of Science College Nanded, for giving me such an opportunity. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, DM, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay.
सर दुसरं कोणी आलं नाही आणखी. सर गणेश एटी शिंदे सर जॉईन होतात 2 मिनिटात. बर 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 ठीक ठीक. So, dear participants, for the next session, we have Dr. A.T. Sindhe sir. I think Sindhe sir has joined very shortly. Sindhe sir joined झालेत का? We will wait for 1 to 2 minutes. Sir will join shortly. Hello. मराठी सर आवाज येतो ना? हो सर येतो. Yes, I am connected now. Okay. So, good noon to all the participants. I welcome Dr. A.T. Sindhe sir. Today, for our this session, we have with us Dr. A.T. Sindhe sir as a guest lecturer. Dr. A.T. Sindhe sir is working as an associate professor in Department of Chemistry at NES Science College Nanded since 2006. He has near about 16 years of teaching experience for UG and PG level. His educational qualification is he has completed his MSc in organic chemistry. He has also qualified SET, CSR, NET with JRF. He is also qualified GATE exam, and he has also awarded PhD degree. Friends, Dr. A.T. Sindhe sir has also a recognized PhD guide of our SRTM University Nanded, and under his guidance, currently 4 students are working, and 1 student has awarded a degree, PhD degree under his guidance. He is also a recognized PG teacher of our university. He has published 1 book. There are more than 30 research papers on his credit with national and international reputed journal with a very high impact factor. He has also attended international conferences, national conferences, more than 30 conferences he has attended, which includes workshop, orientation, refresher, national and international conferences, short-term courses, and so on. His friends, most of you particularly known to the Dr. A.T. Sindhe sir, because he is a very good speaker, and he is also a writer also, and he is very famous speaker.
He has delivered a lot of guest lecture for national and national international conferences and on the various occasions. Again, he is also a member of learned societies, of educational societies. Particularly worth mentioning is that he is a GC member, a governing council member of our Nanded Education Society, which runs our Science College Nanded. So, friends, today we are with us a very renowned personality from the field of chemistry. Now I request Dr. A.T. Sindhe sir to start his lecture. Sir, A.T. Sindhe sir. Okay, sir. Thank you very much, sir, for your kind words. So I really thank you for giving me an opportunity to talk something about the topics which comes under this research course. No, so Marathi sir is a very good friend of mine. So due to his love and respect, he said too much about me. But I am a very means a small person, and I will try to interact with you people regarding this courseworks, ethics which comes under the coursework. No, the paper which is introduced in your course, and that paper we are talking about particularly publication with ethics. Means what ethics we have to follow under these criteria. Okay. So most of the students, what I am seeing on my screen, no, they are very familiar with me because mostly most of you are from the Science College Nanded, right? And your research center probably the Science College Nanded also. So we have means actually our institute is a very big, which runs number of courses, PG courses, and that's why we are also affiliated with the number of research centers. So chemistry is also one of them. Botany is also there, zoology, mathematics, computer science, then physics. So I think you are from these different subjects. You are students of these different subjects, and you are trying to start your journey in this research field. Actually, no. So before this, no, we are simple students, PG students or undergraduate students. But once you qualified these competitive exams like SET-NET or PET, and now you are enrolled for your PhD now. So there is a difference actually. Before this, you are simple students, and now you are the research student. So this is what the difference actually, right? Now, before this, we are searching something or we are searching a lot of things, but now we are researching the things. And while means what is the difference actually in searching and researching? So in searching, what happens? No, we see the things very simply, no. So we are not taking keen interest to determine the things. We analyze the things and interpret the things. No, our observation. Interpretation means what we observe during this thing, observing these things. So we cannot interpret. We just simply watch it and leave it. But now being a researcher, so one has to careful about the things that no, while we are seeing the things or while we are doing the experiment. So simultaneously we make the observations regarding this. No, so just simply see the things or do the experiment and leave it. So this kind of no attitude is not actually considered in our research work. No, while carrying out the research work, one should take care of that. Whatever the things which you observe, or you can do the experiments regarding that things. So you have to mention whatever you observe and you do in your record book, and finally you can communicate all these things to the what we can a scientific journal, or you can put all these things in a compiled form in your thesis, right? So one should if one is kept all these things in scientific paper or a thesis. Now there is the part actually referees. There are no some them examiners. University will appoint some examiners, and they examine all these things. No, what you are doing in 3 years or particularly more than 3 years. So they examine all these things. They check what you analyze and what you interpret and what you put it in a tabular form or another form. So they will check. So same criteria is for journal also. No, why there are number of journals. They actually so once you submit your paper to that particular journal or your finding to that journal for the publication purpose, so they appoint some referees there. No, and these referees,
So they are more than 3 or sometimes they are 2. I am talking about the reputed journal. These referees, wow, they will check your work, and what they will observe in that research paper and or your findings. They will observe that what you put in the paper, no, whether you put the things which are novel to everyone, means which are something new, what data you will produce in that paper. And the most important thing is that now they check whether you are copied the work of some another person or this is your own work. Yeah, whatever your work, whatever you want to present or what you are going to present in that paper, they will just simply check that whether you took all these materials from another resources or whether it belongs to you only or your guide only. So these things they can check, and once they check all these things and they know that this is your own work, this is your own presentation, and they they got satisfied, and later on they are thinking whether they should publish your paper or not paper. So these are the things actually what we are taking care of that, and these all comes under publication in ethics. No, so our topic of today is research policies in ethics. So now I am going to share my screen. So I am not as much handy as Marathe sir regarding this computer and all that. So I am now going to share my own screen. So whether you are able to see the screen or not, you just some of you just unmute and tell me whether you are able to see my screen or not. Just Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Okay, just take a minute now. So what you see on your screen, just read out and tell me that whether you are able to see the things or not. Just a minute now. So Marathi sir is very good in botany and too much good in computer science also, no? So he is our teacher in computer science. So tell us about number of times how to handle all these things, whether screen is visible or not. Actually, no. You are going to see what the visible things on screen. दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So I mean to say that you are with my screen is visible. You are able to read the whatever I put on this presentation. No, right? So I'm going to continue with this topic. No, that is ethical issues and in research and publications. So ethically it comes in your paper number 3rd and unit number 3rd. That is publication ethics. No. So what ethics we should follow during this research work. No, before actually this year, no, our university for what they can do, no, they can first enroll you to the PhD work, carry out the experimental work, publish your work, and after 1 to 2 years or 1 year, they are going to start your course. But now from this year, no, they initially start this research work or research coursework, and after once you qualified in this research coursework, then you are able to conduct your experimental work. So while conducting the research work, now one should know what ethics we have to follow during research or while publication of our research work. That's why I choose this particular topic during your coursework, that is ethical issues in research work and publication. So let us start with this topic. We'll discuss, no, actually. So what is the difference between you people and me people is that just 12 hours difference actually, no. So I am always say that की शिक्षका आणि विद्यार्थ्यामध्ये फक्त 12 तासाचा फरक असतो, कारण विद्यार्थी हे म्हणजे आम्ही जेव्हा वाचून तुम्हाला शिकवायचा प्रयत्न करतो किंवा सांगायचा प्रयत्न करतो तेव्हा काय होतं की नेमकं आम्ही ते अगोदर वाचतो 12 तास म्हणा किंवा 18 तास 15 तास काहीतरी एवढं असेल आणि ते त्याच्यानंतर तुम्हाला कळतं. फक्त एवढाच तासामधला फरक आहे. त्याच्यामुळं तो तुम्हाला शिकवण्याच्या ऐवजी विल इंटरॅक्ट, नो, वी कॅन शेअर आवर नॉलेज बिटवीन अस. So today's my topic is that ethical issues in research and publication. So introduction, no. Most of you know or you familiar about the things that ethics means what, which is actually, you know, this ethics is the conduct that distinguishes between acceptable and unacceptable behavior. So there is a conflict in our mind is that number of times what happens, something which happens in front of us. So in that, if we see the things like that, no, what we observe sometimes that things are unacceptable, but unavoidably we want to do the things. So this is actually now the question arises in ethically whether these things are correct or not.
म्हणजे मराठीत बोललं तर चालेल ना, हिंदीमध्ये कोणाला प्रॉब्लेम नाही ना मराठीचा? जर असेल तर No, no. सांगा, मी हिंदीत. नाही, ठीक आहे. No, sir. हा, तर मग आपल्याला कधी कधी काय होतं की आपल्या म्हणजे डोळ्यासमोर काही घटना घडत असतात, आणि घडत असताना ह्या घटना त्या कधी कधी आपल्याला चुकीच्या वाटतात, परंतु आपण त्याला काही करू शकत नाही, कारण आपण नियमाने बांधील असतो. मग इथं इथिक्सचा प्रश्न असतो की म्हणजे इथिकली आपण बरोबर आहोत किंवा इथिकली आपण चूक आहोत. जसं की आपण बघतो की समजा एखादं औषध मार्केटमध्ये येण्याच्या अगोदर त्याचे कुठलेही जर आपल्याला नॉर्म्स चेक करायचे असेल, तर आपल्याला त्याच्या समजा त्याच्या बाबतीत काही गोष्टी करायच्या असतील तर आपण तो प्राण्यावरती पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट करतो. आता तसं पाहिलं, इथिकली जर पाहिलं आपण, तर काय की एक्सपेरिमेंट प्राण्यावरती करणं म्हणजे ही क्रुएलिटी आहे, कारण त्याच्यामधून त्याचा जीव जाण्याचा धोका असतो. परंतु त्या प्राण्यासोबतही आपल्याला बाकीच्या सगळ्या जे ह्युमन काइंड्स आहेत किंवा दुसरे काय अजून प्राणी आहेत त्याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणून जेव्हा आपल्याला म्हणजे इथिक्स हे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करतं माणसाच्या मनामध्ये, whether the things are accepted or not acceptable, that means the behavior, and this is the actually principle that and guidelines that help us to uphold things we value. तर नंबर ऑफ टाइम्स हा कॉन्फ्लिक्ट काही येतच नाही, परंतु कधी कधी काही गोष्टी आपल्याला समजा की जवळचा कुणीतरी माणूस आहे आणि समजा समजा आम्ही टीचर आहोत, आणि टीचर असल्यावरती माझ्या जवळचा कुणीतरी आलाय माझ्याकडे, माझी प्रॅक्टिकलची एक्झाम चालू आहे, आणि मग काय होतं की मला त्याला मार्क द्यायचे असतात. मला मार्क द्यायचे असताना जर त्याच्या पेपरवर काही लिहिलं नसेल आणि मी त्याचा नातेवाईक आहे, मग इथं काय होतं की मी नातेवाईक म्हणून त्याच्याकडे बघायला पाहिजे का मी एक टीचर म्हणून बघायला पाहिजे? डेफिनेटली मी एक टीचर म्हणूनच त्याच्याकडे बघायला पाहिजे. इथं जे माझं समजा माझं बिहेवियर बिघडण्याची शक्यता असते, ते इथिक्स मला गाईडलाईन करतं की माझ्या प्रोफेशन मधलं इथिक्स असतं की व्हॉट ही हॅज मेन्शन हिज पेपर इज नॉट अप्रोप्रिएट वन, and you should give less mark to that person even if he is your relative. That is what actually uphold things our value, so which increases our morality, which increases our image as a teacher, and what we should take care of that irrespective of the relation or relativity with that person. We should think about our profession, and in that case this ethics will help us to uphold the things our values or our behavior. No, what meaning of this ethics? No, this research ethics involves that is the application of fundamental ethical principles to variety of topics involving scientific research. So there are number of branches of science, number of streams of science, and we can conduct a number of research project or research topics. So now you are also from different subjects and you are conducting your research work in a different topics. So in that case, suppose a person comes from zoology or botany, so their research is basically related with the animals. The person who comes in the understream zoology, even if by being chemist, our most of the research is also ensured on the animals. So what happens? These different topics come under this chemistry, zoology, botany, or whatever it subject. So आपण मग त्याच्यामध्ये आपल्या मनामध्ये इथिक्स होत, आपण ह्या गोष्टी आपण प्राण्यावरती करायला पाहिजे किंवा नाही पाहिजे. आता फिशरी सायन्स किंवा झुलॉजी असेल, तर फिशेस वरती आपल्याला जेव्हा रिसर्च करायचा असेल, नंबर ऑफ केसेस मध्ये आपल्याला वी हॅव म्हणजे आपण काय म्हणतो आपण त्याला की इच्छा नसूनही त्या केसेस मध्ये आपल्याला त्याचं डिसिजन करणं लागत असेल. मग म्हणून आपल्याला या करत असतानाही आपल्याला ते क्रुएलिटी न दाखवत, म्हणजे बघा की तुम्हाला एक सांगतो मी की साधी गोष्ट असेल, समजा की जे लोक समजा प्राण्यांच्या मांसाचा व्यापार करतात, बरोबर आहे, प्राण्याच्या मांसाचा व्यापार करणारे किंवा प्राण्याचं मांस भक्षण करणारे हे इथिकली लोक बरोबर आहेत किंवा नाहीत, हा विचार हे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होऊ शकतो त्या ठिकाणी. म्हणजे तर मग ते अलाउड नाही ऍक्च्युली किंवा आपल्या इथिक्स मध्ये बसत नाही. परंतु एका वेळेस तुम्हाला सायन्स असं एक वेळेस सांगते की यू मस्ट ईट दॅट meat as a food actually because you want to increase your body defense power or all that. मग आपण ह्या ठिकाणी आपल्याला त्या गोष्टी येऊ शकतात. दॅट्स वाय इट इज we have to follow this fundamental ethical principles to carrying out the research during this variety of topics. So research ethics actually which will educates and monitors a scientist conducting a research to ensure a high ethical standards while doing our research. So that particular scientist or a student should take care of that. Don't be a cruel one. No. So you should think about the ethics
and ethically allowed behavior is actually allowed in the research. No, तर आपण त्या ठिकाणी कमीत कमी समजा आपल्याला जे इथिकली बरोबर वाटतं किंवा आपण ज्याच्या जवळ जातो किंवा ज्याच्यामध्ये आपलं ह्युमन काइंडनेस याच्यामधून दिसायला येतं, तर ती गोष्ट याच्यामध्ये आपल्याला रिसर्च कंडक्ट करताना लक्षात ठेवणं गरज आहे, पब्लिकेशन करताना सुद्धा. The importance of research ethics actually, no, respect and cause no harm to the participants. So number of cases in participants, आता कोरोना वॅक्सिन मार्केटमध्ये आली तर ह्याच्यामध्ये ह्युमन बिईंग्स आर देअर, किंवा याच्या अगोदर नंबर ऑफ ड्रग्स मार्केटमध्ये येतात. वी कॅन एक्सपेरिमेंट इट ऑन द रॅट्स, किंवा आपण मंकीज वरती करतो, किंवा वॅक्सिन मध्ये आपण ह्युमन बिईंग वरती करतो. सो वी शुड टेक केअर की दॅट की जो कोणी अंडरगोईंग दिस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स, that person or that animal should get a minimum harm. Number of cases मध्ये त्याला खूप जास्त त्रास न होता आपण हे कसं करू शकतो, that is what the we have to think in this ethics research ethics as a sign of respect for other researchers and cause no harm to the participant. The same thing is repeated actually, no. So we should respect the person or the animal, so which are under the trial. No, we should we should take care of his individuality during the trials. It is a professional requirement to याच्यामध्ये सुद्धा येतं प्रोफेशनल इथिक्स मध्ये, ती समोरच्याचा सन्मान करणे, समोरच्याचा आदर करणे, ज्याला आपण रिस्पेक्ट अँड गिव्ह रिस्पेक्ट म्हणतो. सो दिस इज ऍक्च्युअली नो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट वेदर यू आर रिसर्च ऑर नॉट, बट यू शुड मीन्स इट इज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट टू मीन्स रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. आता आम्ही जरी गाईड असलो तरी आम्ही सुद्धा स्टुडंटचा रिस्पेक्ट करणं गरजेचं आहे. स्टुडंटनेही पीएचडी झाल्याच्या नंतर गाईडचा रिस्पेक्ट करणं हे प्रोफेशनल इथिक्स मध्ये, दिस इज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट. तसंच पब्लिकेशन करताना किंवा एक्सपेरिमेंट करताना अॅनिमल असो किंवा अंडर ट्रायल ह्युमन बिईंग्स असो, सो वी शुड टेक केअर ऑफ हिज इंडिव्हिज्युअलिटी अँड शुड गिव्ह रिस्पेक्ट टू दॅट पर्सन. इट इज अ रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन फंडिंग्स ऑल्सो. नो, देर आर डिफरंट फंडिंग बॉडीज, विदाउट देम वी कॅनॉट कॅरी आउट अवर रिसर्च वर्क. So during these to obtain the funding, we should also follow these ethics and give the respect to the scientific community. Failing to conduct research ethically result in researcher being dismissed or rejected by the research community. So suppose we copied our work from different research papers and we just kept it on our paper and sent it to the journal without referencing or without quoting the previously cited papers and all that. So this is actually not allowed, ethically allowed process. आपण कुणाचा पेपर कॉपी करतोय, वर्ड वापरतोय. आता आपण सायन्स मध्ये असताना आपण तेवढं म्हणजे लँग्वेजेस किंवा इंग्लिशचं वगैरे आपण याच्यामध्ये एवढं हँडी नसतो. काय होतं की अननोइंगली किंवा कधी कधी आपल्याला म्हणजे आपली इच्छा नसताना त्या गोष्टी आपण कॉपी कराव्या लागतात. पण ते करत असताना एक चांगला रिसर्चर म्हणून आपण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे की त्या गोष्टी आपण जेव्हा आपल्या पेपरमध्ये एन्कॉर्पोरेट करतो, पेपरमध्ये मेन्शन करतो, तेव्हा ज्या व्यक्तीने अगोदर लिहिलेल्या आहेत किंवा त्याने त्याच्या पेपरमध्ये मेन्शन केलेले आहे त्या गोष्टी आपण आपल्या पेपरमध्ये त्याच्या रेफरन्स सहित देणं ही इथिकली अलाउड आहे. कॉपी ही अलाउड नाहीये, परंतु कॉपी करत असताना त्या व्यक्तीला क्रेडिट देणं ही गोष्ट ऍक्च्युअली कशी आहे, अलाउड आहे. त्याचं त्याला क्रेडिट भेटतं आणि आपल्याला ही इथिकली गोष्ट अलाउड करते. जर आपण हे करण्यामध्ये फेल ठरत असतो तर मग सायंटिफिक, आता खूप सारे जर्नल, दोन प्रकारचे जर्नल आहेत. एक आहेत ज्याला म्हणतो प्रिडेटरी जर्नल्स, जे तुमच्याकडून पैसे घेतात, 4 दिवसामध्ये तुमचा पेपर पब्लिश करतात. आणि काही जर्नल आहेत की तुमचं 6-6 महिने, वर्षभर पेपर्स तुमचे रिव्ह्यू प्रोसेस मधून जातात आणि ते चेक करतात व्यवस्थित, ते घेत नाहीत. मग हे जे प्रिडेटरी जर्नल्स, पेड जर्नल्स आहेत, त्यांच्याकडे कुठलाही इथिक्स नसतो. ते कमर्शियली किंवा बिझनेस म्हणून या गोष्टीकडे बघतात आणि तुमच्या नंबर ऑफ पेजेस प्रमाणे ते तुम्हाला चार्जेस करतात. तुम्ही ते चार्ज पेड केलेत की ते तुम्ही कुणाचं मटेरियल घेतलं, काय घेतलं, काहीच बघत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे प्लॅगॅरिझम चेक करणाऱ्या गोष्टी सुद्धा नसतात. परंतु जे चांगले जर्नल्स आहेत, ते चांगले जर्नल्स तुमच्या ह्या गोष्टीतून तुम्हाला पहिला तुमचा पेपर सबमिट झाल्या काय करेल, तो तुमचं चेक करेल की तुम्ही म्हणजे प्लॅगॅरिझम मध्ये तुम्ही सुटताय का, ग्रॅमॅटिकली तुम्ही करेक्ट आहात का, आणि तुम्ही कुणाचं कॉपी करताय का, आणि केलं असेल तरी तुम्ही मेन्शन केलंय का तुमच्या त्या ठिकाणी. आणि जर तुम्ही ते केलं नसेल आणि त्या गोष्टी त्यांना दिसल्या की तुम्ही तसंच कॉपी केले, तर तुम्हाला ते बॅड करू शकतात, तुमच्यावरती बंदी आणू शकतात, किंवा तुम्हाला रिसर्च कम्युनिटी मधून पुढच्या पब्लिकेशनसाठी, क्वालिटी पब्लिकेशनसाठी तुमच्यावरती ते तुम्हाला रिजेक्ट सुद्धा करू शकतात तुमचे भविष्यातले पेपर. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ आवर रिसर्च वर्क. सो सी हिअर की ते सो ऑनेस्टी इज देअर, नो. सो वन शुड बी ऑनेस्ट. आपण जर कॉपी करतोय तर ओके, नो प्रॉब्लेम, बट वी हॅव टू मेन्शन द ऍक्च्युअली क्रेडिट टू दॅट पर्सन
की आपण त्याला काय करायला पाहिजे, त्याला क्रेडिट द्यायला पाहिजे. आणि क्रेडिट दिल्याच्या नंतर ती ऑनेस्टी झाली. आपण कुणाचं तरी कॉपी करतोय हे आपण मान्य करतोय आणि त्याचं त्याला क्रेडिट देणं हे गरजेचं आहे. म्हणजे आपण त्याला त्या ठिकाणी कोट करतोय, आपण रेफरन्स मध्ये नाव देतोय किंवा एक्नॉलेजमेंट मध्ये त्याचं नाव देतोय. दुसरी ऑब्जेक्टिव्हिटी, यू शुड बी फोकस टू युअर रिसर्च. आपला कुठलाही टॉपिक असेल आणि आपण ते पेपर पब्लिकेशन साठी पाठवतोय, ते ऑब्जेक्ट सुटता कामा नये. समजा तुम्ही तुमचं जर टायटल खूप मोठं होत असेल आणि त्याच्यात तुमच्या पेपरचं जर तुमचं त्या गोष्टी येत नसतील त्या पेपरमध्ये, तर आवाज येतोय ना सर? सर Yes, sir. You are audible, sir. येत नाहीये का? एक मिनिट हा. येतोय का आता? येतोय? येतोय का? येतोय का सर? मराठी सर मला हा सर आता येतो. आवाज येतोय सर? ओके. येतोय ना? Sir, yes, sir. You are audible now, but still yet you have not shared your PPT presentation with us. ओके. My screen is not visible to you. Your screen is visible, sir, but your presentation is not visible to us. Yes, sir. It's now visible. Okay. Everyone, no? Sorry for the interruption. Objectivity. So we should be integrated. No? Integrating is what actually whatever the things we incorporate in the research paper, so we should integrate them. No? So your table should be there. आपल्याला एक नंतरच चालू त्यांचं चालते, तर मग आपण चालू करा. That is it. So you are audible. Audible. Am I audible or not? Yes, sir. You are audible, but voice is too low. Okay, आवाज येतो ना व्यवस्थित? येतोय का आवाज? आवाज येतो का? Yes, sir. You are audible, but your voice is too low, sir. Not clear. Network issues are also there, no? Now it's clear, sir. Okay. Thank you very much. So carefulness, no? We should be careful. So whatever we incorporate in our paper, so whether the things which we mention in our paper, we try to represent, that should be so carefully we have to incorporate in the paper. Openness. So we should be open while publishing our research work. No. So whatever things which we want to mention in paper, so that all should be very clearly mentioned. So suppose one want to quote our paper or to get to find out something from our paper, so he also gives us credit. म्हणजे आपण ओपननेस होऊ तेवढं आपण ओपननेस झाल्याच्या नंतर आपल्या सगळ्या गोष्टी त्या पेपर मध्ये येतील आणि त्याच्यामध्ये कुणाला तरी रिसर्च करायचा आहे किंवा त्याच्यावरती अजून थोडं काम करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी हे ओपननेस गरजेचं आहे. समजा आपण कुठून तरी रेफरन्स घेऊन काम करणार, पुढे करणार अगोदरच्या आपण ज्याचा रेफरन्स घेतोय त्यानं जर गोष्टी त्या व्यवस्थित त्याच्या पेपरमध्ये मांडल्या असतील, रिप्रेझेंट केल्या असतील, तर त्या पुढच्या कामा येतील. म्हणजे आपण त्याचा उपयोग घेऊ शकतो. तसंच आपण जेव्हा पेपर पब्लिश करतो तेव्हा आपण त्या सगळ्याच गोष्टी पब्लिकेशनच्या दरम्यान करणं गरजेचं आहे. तर आपल्याला ओपन त्याच्यामध्ये ठेवायचं नसेल तर तुम्हाला इकडे पेटंटचं सुद्धा ऑप्शन असतं, जे की तुम्ही फाईल करून त्याच्यापासून फायनान्शियली बेनिफिट घेऊ शकता. रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, दॅट मीन्स व्हॉट आय एम सेइंग अबाउट नो की पेटंट. तो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी IPR ज्याला म्हणतो आपण, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. तो सपोज की कुणीतरी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट मध्ये एखादं काम हे केलेलं आहे
आणि आपण त्याला कुठून तरी मिळवतो किंवा आपण त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार अवलंबून ते मिळवलं आणि आपल्याला त्याच्यासाठी फायदा घेतला, दिस इज नॉट अलाउड, इथिकली अलाउड. सो वी शुड टेक केअर ऑफ दॅट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट, हॅव टू पे फॉर दॅट अँड देन गेट द इन्फॉर्मेशन अँड यूज इट फॉर युअर रिसर्च वर्क. So confidentiality, you should be confident about the your research work and what you are doing during your research. So one should be confident to mention all these or to represent the things in your research. Respect for colleagues. Number of times what happens, तुमच्याकडे दुसरे कलिग्स असतात, तुमच्या गाईडकडे अलाउड झालेले स्टुडंट असतात आणि रिसर्च ऍक्च्युअली कोलॅबरेटिव्ह वर्क असतं. असं काही नसतं समजा की आपण एकटेच आपलं रिसर्च करतोय, असं नसतं. रिसर्चच्या दरम्यान गाईडला विद्यार्थी लागतात आणि विद्यार्थ्याला सुद्धा गाईड लागतो. तसंच त्या विद्यार्थ्याला कलिग सुद्धा लागतात आणि ह्या सगळ्या ग्रुपला रिसर्चच्या एका दुसऱ्या विषयाची मदत घ्यायला लागते, ज्याला म्हणतो आपण त्याला इंटरडिसिप्लिनरी. आपण आपला रिसर्च करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल केमिस्ट्रीचा आहे, तर मी फक्त केमिस्ट्रीच घेऊन पुढे जाऊ शकत नाही किंवा माझा रिसर्च कम्प्लीट होऊ शकत नाही त्याच्यामुळे. कशामुळे? कारण मला जर त्याच्या बायो ऍक्टिव्हिटी चेक करायच्या असतील, सो मी आय एम लुकिंग फॉर अ मायक्रोबायोलॉजिस्ट, आय एम लुकिंग फॉर अ बॉटनिस्ट, की ह्या मायक्रोबायल ऍक्टिव्हिटी तुमच्याकडून करून घ्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळं आपण जर का समोरचा रिस्पेक्ट केला, तो आपलं काम व्यवस्थितपणे करून देईल. किंवा आपल्या कलिग आहे, तुम्ही एकाच गाईडचे दोघं चौघं विद्यार्थी असाल, आपण त्या रिस्पेक्ट जर केला तर तुमच्यामध्ये कोलॅबरेशन वाढेल, त्याला अधिकची माहिती तुमच्यासोबत शेअर करेल. त्याच्यामुळे वी शुड टेक केअर ऑफ दॅट, की वी शुड रिस्पेक्ट द कलिग्स, नो नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस इज ऍक्च्युअली what we Indian people very fond of, no discriminate on the basis of caste, color and all that. की मग तो दुसऱ्या याचा रिलिजनचा आहे, कास्टचा आहे किंवा तो फायनान्शियली असा आहे, या आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी असतात. परंतु रिसर्च मध्ये गोष्टी अलाउड नाही, इथिक्स मध्ये ह्या गोष्टी आपल्या अलाउड नसतात आणि ते करायलाच नाही पाहिजे. कारण कुणाकडून कुठलं नॉलेज आपल्याला मिळेल आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला कुठं होईल हे आपल्याला सांगता येत नाही. तर हे एक इथिकल तुमचं प्रिन्सिपल आहे की यू शुड नॉन डिस्क्रिमिनेट अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आपण काहीतरी समाजाचा देणं लागतो आणि या भावनेतून आपण आपला रिसर्च करणं अतिशय गरजेचं आहे. Importance areas in research ethics, no authorship, plagiarism, authorship. So these आता काय होतं, नंबर ऑफ टाइम्स मध्ये आपल्यासोबत काम करणारे लोक दोघंच असतात आणि मग आपण कुणाचं नाव फर्स्ट ठेवायचं किंवा कुणाचं नाव लास्ट ठेवायचं, कुठं मध्ये ठेवायचं, ज्यानं जे काम केलंय त्याच्यावरून आपण त्याला क्रेडिट देणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणलं मी प्लॅगॅरिझम. प्लॅगॅरिझम मध्ये आपण कुणाचा तरी रेफरन्स घेतला, रेफरन्स घेताना आपण त्याचा रेफरन्स मेन्शन करणं हे गोष्ट गरजेची आहे. पियर रिव्ह्यू. पियर रिव्ह्यू इज द प्रोसेस, जे काही स्टँडर्ड जर्नल आहेत, स्टँडर्ड जर्नलला फक्त तुम्हाला थांबणं लागतं. त्याच्यामुळे पब्लिकेशनची घाई न करता तुम्ही खूप सारे 10 पेपर साध्या जर्नलला करण्यापेक्षा एकच चांगला पेपर जर्नलला करायचा, हाय इम्पॅक्ट फॅक्टर असेल, त्याला चांगलं रेकग्निशन असेल. परंतु तो पियर रिव्ह्यू मध्ये जाताना ह्या सगळ्या गोष्टी चेक करतो, म्हणून इथिकली आपल्याला या गोष्टी फॉलो करतात. रिसर्च विथ अॅनिमल्स, रिसर्च विथ ह्युमन सब्जेक्ट अँड रिसर्च विथ कंडक्ट. ऍक्च्युअली नो दीज इम्पॉर्टंट एरियाज ऑफ research ethics. So authorship is what? No, research evolves from collaboration and assistance between experts and colleagues. So expert is your guide and colleagues, those persons who are working with you, they are your colleagues. So this is the collaborative work. Research is the collaborative work. किंवा आपण एक गोष्ट करतोय आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला माहित नाही, तर ती कुणाकडून तरी करून घेणं लागते आपल्याला. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये नंबर ऑफ पर्सन्स येणं म्हणजे ऍक्च्युअली याला आपण काय कंपल्सरी असतो. ऑथरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट ऑन हू नेम्स अ रिसर्च पेपर बिलॉंग्स. म्हणजे आता समजा मी केमिस्ट्रीची कुठली तरी समजा रिसर्च करतोय, रिॲक्शन्स लावतोय वगैरे, तर मी त्याचा ऑथर झालो आणि एक जण मला तो सॉफ्टवेअर मध्ये स्ट्रक्चर काढण्यासाठी मदत करतोय किंवा मग त्यानं मला काहीतरी इंटरप्रिटेशन केलं, कॅल्क्युलेशन करून दिलं, तो सुद्धा येतो त्याच्यामध्ये. बायो ऍक्टिव्हिटी करून दिला, तो सुद्धा माझ्या रिसर्चचा पार्ट आहे. तो मेन काम जे आहे लॅबोरेटरीवर ते मी करणार आहे, त्याच्यामुळे माझं पहिलं नाव असणं म्हणजे ऑथरशिप मला देणं हे इथिकली कसं आहे, अलाउड आहे. Authorship is reserved for persons who receives a primary credit and hold primary responsibility for a published work. म्हणजे काय जे क्रेडिट असेल किंवा आपल्या भाषेमध्ये आता नवीन याच्यात आपल्याला मार्क्स मिळणार असेल, ते सगळं कोणाला भेटतं, जो फर्स्ट ऑथर आहे. याचा अर्थ असा नाही की को ऑथर्स आहेत त्यांना काहीच मार्क नाही, त्यांना सुद्धा मार्क्स असतात डेफिनेटली. परंतु जी सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि क्रेडिट आहे, दॅट गोज टू अ पर्सन हु इज द फर्स्ट. ही डिसाइड विच कलिग शुड बी लिस्टेड ॲज अ ऑथर. म्हणजे डिपेंडिंग ऑन देअर नेचर ऑफ वर्क और नेचर ऑफ हेल्प we decide की त्यांना आपल्याला कुठल्या नंबरला ठेवायचं. सो इथिकल गाईडलाईन्स, ऑथर्स. ऑथर इज who
who is significantly contributed to the research and writing, prepared full responsibility for the content of research article. And what the co-authors do, they will just contribute research substantially to the research work, wrote or revised all the parts of the manuscript, approved the final version of the entire article. So means याच्यामध्ये तुमचा गाईडही येऊ शकते, तुमचे को ऑथर्स येऊ शकतात, परंतु तुम्हाला पूर्ण आर्टिकल तुमचं काम आहे त्या जर्नलच्या गाईडलाईन्स किंवा थिसिस असेल तर त्या थिसिस मध्ये विद्यापीठाच्या गाईडलाईन प्रमाणे हे तयार करणं गरजेचं आहे. को ऑथर तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करतील, तुमच्या ऍक्टिव्हिटी चेक करतील, तुमचं सॉफ्टवेअर काही तुम्हाला जमत नसेल तर ते बघतील, टेक्निकल कम्प्युटरच्या ज्या काही गोष्टी असतील ते असतील तर ते तुम्हाला मदत करतील. सो प्लॅगॅरिझम इज व्हॉट नो is work presenting phrases, ideas or work of other including certain facts and statistics. म्हणजे आपण एखाद्या रेफरन्स साठी आपण पेपर घेतोय, त्या टेबलची आपण त्याच्या टेबलचं रेफरन्स घेऊन आपण आपला टेबल इंटरप्रिट करतोय किंवा आपली स्कीम रिप्रेझेंट करतो, तर त्यावेळेस आपल्याला त्यांना मेन्शन करणं गरजेचं आहे. इट विल क्वेश्चन द इंटिग्रिटी, इथिक्स, ट्रस्ट अँड वर्दीनेस ऑफ द रिसर्चर. म्हणजे तुम्ही ते मेन्शन करताय की नाही तुमच्या पेपरमध्ये, त्याला तुम्ही रेफरन्स देऊन त्याला क्रेडिट देताय की नाही, त्याला रेफरन्सिंग, त्याचा रेफरन्स जर आपण कोट केला तर सायटेशन वाढते, त्याची सुद्धा व्हॅल्यू वाढते. आणि जर हे करत नसू तर त्याचं काम घेऊनही आपण मेन्शन नाही करतो, हे म्हणजे एक प्रकारची चोरीच झाली, तर हे डिसअलाउड आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो की एकमेकाविषयी ट्रस्ट राहत नाही. तो जे काही आपण गोष्टी घ्यायलो त्याचा रेफरन्सिंग देणं गरजेचं आहे. वेदर इंटेन्शनली ऑर अनइंटेन्शनली प्लॅगॅरिझम कॅन नॉट बी टॉलरेटेड. आपल्याला माहिती आहे की ही चोरी आहे आणि प्लॅगॅरिझम इज नॉट अलाउड ऍक्च्युअली. तर तू सपोज यू फाइंड some of your work is copied, no, they disallowed you or reject your thesis or reject your paper. So ethical guidelines: keep accurate notes when doing research. Suppose being chemist, I do number of experiments, so I should take all these observations and kept all these observations in my notebook. So while interpreting it in our thesis, it is helpful. कारण आपण बऱ्याच वेळेस विसरून जातो, त्याच्यामुळे ज्या काही गोष्टी आपण एक्सपेरिमेंट करत असताना, ऑब्झर्वेशन करत असताना, so we should take care of that. They are mentioned in accurate form in our notebook. Educate yourself on university plagiarism policy. So our university is having a plagiarism software. So once you go to for the thesis submission, they will check whether your thesis is having plagiarism. Actually, this plagiarism is allowed up to 20 to 25%. So की एवढं आपण अलाउड करतो, परंतु त्याच्यावर नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या काय काय पॉलिसीज आहेत युनिव्हर्सिटीच्या, वी शुड एज्युकेट आवरसेल्फ. मास्टर प्रोसिजर फॉर सायटिंग सोर्सेस, जे मी आता सांगितलं तुम्हाला, दुसऱ्याला सायटेशन देणं म्हणजे त्याचं कोट करणं, त्याचा रेफरन्स त्याचा आपल्या पेपरमध्ये मेन्शन करणं गरजेचं. लर्न टू प्रिफेस विदाउट बॉरोइंग द लँग्वेज स्ट्रक्चर युज इन द ओरिजिनल सोर्स. जर आपण करत असू, समजा कुठलं तरी स्ट्रक्चर आपण घेत असू, गुगल इमेजचं असेल, एखाद्या पेपरमध्ये असेल, तर त्याला क्रेडिट देणं, त्याला रेफरन्स करणं हे गरजेचं आहे. नाउ पीअर रिव्ह्यू प्रोसेस. आता नंबर ऑफ जर्नल देअर की दे जस्ट यू submit your work, they will just accept and publish, but we have to pay a lot of money for that journal. So they are not peer review. Peer review is a process actually, no, before publishing paper, your paper undergone a number of steps. Some persons who check your language, check your format of paper, your referencing style, then they check whether the work is new or not, or you are copied from somewhere else. So all these things they take care under their consideration, and if they get satisfied, they will publish, or if there is a doubt in their mind, they will send it back paper to you. They ask you to correct all these things or revise your paper. Again, we have to submit the paper to the journal. Again, if they find some problems or some misinterpretation in our paper, they again send it to back. So it will take a lot of time. And we should be a patient one, की आपल्याकडे त्याचा संयम असायला पाहिजे. जर आपल्याकडे तो नसेल तर पीअर रिव्ह्यू मधून प्रोसेस पेपर जर्नल सोपं थोडंसं अवघड आहे. सो बिफोर ए पेपर इज पब्लिश्ड इन अ सायंटिफिक जर्नल, इट सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड पीअर रिव्ह्यू. त्याला म्हणायचं पीअर रिव्ह्यू प्रोसेस. अँड ऑल दॅट जर्नल्स आर नॉट पीअर रिव्ह्यूड. तर पीअर रिव्ह्यू जर्नल्स एल्सवेअर, स्प्रिंजर, त्याच्यानंतर आपण रॉयल सोसायटी असेल, त्याच्यानंतर तुमचे बेंथम सायन्सचे असतील, एल्सवेअरचे असतील, त्याच्यानंतर टेलर अँड फ्रान्सिसचे असतील, हे सगळे जे जर्नल्स आहेत त्याच्यामध्ये पीअर रिव्ह्यू प्रोसेस होते आणि तुमच्या एका पेपर पब्लिश करायला 6 महिने, 3 महिने, वर्ष एवढा कालावधी लागतो. Peer review system is designed to ensure that only high quality and reliable information is published in scientific journal. So once
तुम्हाला 6 पेपर 10 मिळवण्यापेक्षा एकच जर पीअर रिव्ह्यूचा चांगल्या पब्लिकेशन हाऊसचा जर पेपर मिळवला तर 10च्या बरोबर असतो. फक्त आपल्याला त्याच्यामध्ये काय करणं थोडासा संयम ठेवून वाट बघणं लागते, कारण ते तुमच्या म्हणजे ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक वरून स्पेलिंग वरून सुद्धा पेपर तुमचा रिव्हिजनला पाठवू शकतात. काय काय स्टेप्स फॉलो होतात पीअर रिव्ह्यू मध्ये? ऑथर ऑफ सायंटिफिक पेपर सबमिटेड इट टू एडिटर ऑफ ए सायंटिफिक जर्नल. तो एडिटर असा असतो, नेसेसरी नसतो की एडिटर तुमच्याच विषयाचा असेल. एडिटर दुसऱ्या विषयाचा असतो किंवा तुमच्याही विषयाचा असतो. तो जर तुमच्या विषयाचा नसेल तर त्या एडिटोरियल मधल्या एक्सपर्ट कडे तुमच्या विषयाचा पाठवतो, किंवा तो जर असेल तो पहिल्यांदा तो चेक करतो. त्याला जर तुमचा पेपर बरोबर वाटला, जर्नलच्या फॉर्मॅट स्टाईल प्रमाणे वाटला, तर तो काय करतो पीअर रिव्ह्यू साठी समोरच्या माणसाकडे त्याचे रिव्ह्यूवर अपॉइंट केलेले त्यांच्याकडे पाठवतो. जर त्यालाच तो पेपर व्यवस्थित वाटला नाही तर तो सायंटिफिक जर्नलचा जो पीअर रिव्ह्यू जर्नल आहे त्याचा एडिटर तुम्हाला परत पाठवू शकतो किंवा तो रिजेक्ट करू शकतो. The editor chooses 2 or 3 research experts in the scientific specific topic and submit the paper to those. हे आपल्याला माहित नसतात की who are our referees. तो काय करतो की तुमच्या ज्या टॉपिकशी रिलेटेड त्यांचं म्हणजे इंटरनॅशनल नोन रेप्यूट आहे, त्यांचं काम आहे, ते असे 2-3 लोक चूज करतो आणि त्यांना पेपर पाठवतो. त्या लोकांनी जर वेळेमध्ये रिस्पॉन्स दिला नाही त्याच्यानंतर त्याला पाठवतो. त्याच्यासाठी सुद्धा लागू शकतो. परंतु जोपर्यंत एक्सपर्ट कडून तुमच्या पेपरवरती कमेंट येणार नाहीत तोपर्यंत तो ही प्रोसेस चालू ठेवतो. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रिव्ह्यूअर्स अँड द एडिटर्स ओन रिव्ह्यू, द एडिटर विल टेक द डिसिजन टू ऍक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट. म्हणजे रेफरन्सेस तो स्वतःचा तो मेन्शन करतोच करतो, परंतु तो काय करतो की एक्सपर्टचं काय म्हणणं आहे आणि एक्सपर्टचं आणि त्याचं कधी कधी तुमचे कधी कधी ओळखीचे निघतात आणि काय करतात की एक्सपर्ट, समजा सपोज मी एटी शिंदे आहे, माझं कुणीतरी ओळखीचं आहे आणि ऍक्सिडेंटली समजा हे मॅच होते तर तो म्हणतो की एटी शिंदेचा पेपर आहे आणि तो ऍक्सेप्ट करा, असं होतं. परंतु इथं या ठिकाणी एडिटर काय करतो स्वतःचं डिसिजन देतो. त्याला जर बरोबर नाही वाटला तर नंबर केसेस मध्ये असं सुद्धा होतं की एक्सपर्ट तुमचा पेपर पब्लिकेशन साठी ऍक्सेप्ट करूनही एडिटरला एव्हरी राईट असतो की तो तुमचा पेपर रिजेक्ट करू शकतो. In that case, what ethical guidelines we have to follow? Reviewer should not know the author they are reviewing. म्हणजे रिव्ह्यूअरला कुठली कल्पना नसते की कधी नसते. मी सांगितलं हे फक्त रेअर केस मध्ये होतं की तो ऑथरला माहिती होऊ शकतो आणि त्यावेळेस जर एडिटरला लक्षात आलं की रिव्ह्यूअरचा आणि ऑथरचं किंवा या सायंटिफिकचे कलिग्स जेवढे आहेत त्यांनी केलं त्याचे कनेक्शन आहे तर स्वतःच्या राईट मध्ये तो पेपर रिजेक्ट करू शकतो. आणि नंबर ऑफ केसेस मध्ये कोण आपला पेपर रिव्ह्यू करायला आपल्याला कळत नाही. ऑथर शुड नॉट टेल द नेम्स ऑफ द रिव्ह्यूअर. आपल्याला कमेंट जेव्हा येतात पेपर तेव्हा तुम्हाला ऑथरचं नाव येत रिव्ह्यूअरचं नाव नाही, फक्त तुम्हाला कमेंट्स तेवढ्या येतात. नो पर्सन इन द प्रोसेस कॅन पब्लिकली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन इन द आर्टिकल. जोपर्यंत तुमचा पेपर आणि तो काय करतो एडिटर जर्नलचा, तुमचा पेपर ज्याच्याकडे आहे त्याला सुद्धा तुमचं नाव दिसू देत नाही, फक्त टायटल आणि पेपर जातो. त्यामुळे नंबर ऑफ केसेस मध्ये हे कळत नाही. तर कधी कधी वर्कच्या सिमिलॅरिटी ओळखू येऊ शकते की हा या पेपर याच्याकडून आलेला आहे. सो रिसर्च विथ अॅनिमल. सो इन नंबर ऑफ केसेस जसं सांगितलं केमिस्ट्री असेल, मेडिसिनल सायन्स असेल किंवा मायक्रोबायोलॉजी असेल, बॉटनी असेल, झुऑलॉजी असेल, बॉटनी असेल, याच्यामध्ये अॅनिमल्स येतात आणि प्लांट्स येतात. मग त्यावेळेस मध्ये आपल्याला ह्या गोष्टी इथिकल गाईडलाईन्स फॉलो करणं आहे की अॅनिमल्स कॅन बी युज्ड इन रिसर्च ओनली व्हेन इट इज ऍब्सोल्युटली नेसेसरी. गरज असेल तर देर इज नो अल्टरनेटिव्ह. Researchers can treat animals humanly, so we should be kind to the animals, those which undergone the trials. When confirmation has been made that research activities are not unnecessary duplicating previously conducting experiments, such experiments are relevant to human or animal health, will advance scientific knowledge, or will be for the good for society. जर त्याच्या मास पीपल्सचा आपल्याला इंटरेस्ट दिसत असेल, इन दॅट केसच आपण काय करायचं, अॅनिमल्स वरती रिसर्च कंडक्ट करायचा. अदरवाईज नंबर ऑफ सॉफ्टवेअर्स इन द मार्केट देअर, तो आपण त्याचा हेल्प घेऊन सुद्धा आपल्या ऍक्टिव्हिटी किंवा ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रेडिक्ट करू शकतो. रिसर्च विथ ह्युमन सब्जेक्ट, इट इन्व्हॉल्व्स यूज ऑफ ह्युमन सब्जेक्ट. म्हणजे आता जसं व्हॅक्सिनेशनचं सांगितलं मी, तर ह्युमन येत असतील तर ह्युमन इट कॅन बी डिफाइंड ॲज ए लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल ऑन हुम रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ डाटा थ्रू इंटरव्हेन्शन ऑर इंटरॅक्शन विथ द इंडिव्हिज्युअल. तर आपण ह्या गोष्टी करत असताना ह्युमन बिईंग रिस्पेक्ट त्याचा तो जो आहे तो द्यायला पाहिजे, त्याच्या हेल्थची काळजी घ्यायला पाहिजे आणि त्याच्यावरती ऍडव्हर्स इफेक्ट न व्हायला पाहिजे. आणि जे स्वतः व्हॉलंटरीली समोर असे लोक फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इतर गाईडलाईन्स वी शुड टेक केअर ऑफ वाईल डुईंग आवर रिसर्च इन ओव्हर द ह्युमन. इन्फॉर्म द करंट, की जो पर्सन आहे त्याला इन्फॉर्म करणे की आपण काय करणार आहोत, व्हॉलंटरीली तो तयार आहे का,
त्या पर्सन रिस्पेक्ट, जसं आपण अगोदरच चर्चा केली, राईट एंड पार्टिसिपेशन इन रिसर्च ऍट एनी टाइम. समजा संपवायचं तर संपू शकतो. राईट टू सेफ गार्ड इंटिग्रिटी, बेनिफिट शुड बी हायर दॅन कॉस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, मेंटल अँड इमोशनल. सो दीज थिंग्स वी शुड टेक केअर ऑफ दॅट, की तो जो आपण तो माणूस घेणार आहोत त्याचा आपण त्या गोष्टीमध्ये त्याला रिस्पेक्ट हे करणार आहोत की नाही. त्याच्यानंतर रिसर्च मिसकंडक्ट. सो व्हॉट इज रिसर्च मिसकंडक्ट? इट इज द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाय अँड रिपोर्टिंग अनइथिकल ऑर साऊंड रिसर्च. इट इज डिफाइंड एज फॅब्रिकेशन ऑफ डाटा, फॉल्सिफिकेशन. काहीतरी आपल्याला मनाला वाटलं आणि आपण काहीतरी चुकीची माहिती द्यायलो आणि आपल्या मनासारखी द्यायलो, दॅट इज नॉट अलाउड. और प्लॅगॅरिझम इन पर्पजफुली प्लॅगॅरिझम, कुणाचं तरी कॉपी करणं वर्क, किंवा मग एखाद्या मध्येच जर आलेली माहिती गुगल मधली माहिती इंटरनेटवरची टाकणं, कुणाची तरी रिसर्च चोरणं. आर द थिंग्स which comes under this research misconduct, and scientific community for this type of misconduct will म्हणजे तुमच्यावरती हे बंदी आणू शकतो. So what is actually no conclusion? So well known biomedical ethicists stated that when no one is watching, it is the character of the investigator that determines the moral quality. म्हणजे आपली मोरल क्वालिटी जर कोणीच बघत नसेल तर आपली स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की आपण काय मोरली अलाउड होतं आपलं किंवा डिसअलाउड. रिसर्च मस्ट कन्सिडर रिसर्च एज अन इंटिग्रल प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी अँड मस्ट इथिकली डिस्चार्ज हिज रिसर्च. ट्रेनिंग शुड बी प्रोव्हाइडेड इन केस ऑफ डेव्हिएशन. सो सपोज आपण मेंटली अनस्टेबल आहेत अँड वी आर डेव्हिएटेड फ्रॉम आवर रिसर्च वर्क किंवा आपल्या इथिकल वर्क नुसार आपण दूर असू, तर इन दॅट केस मध्येच आपल्याला ट्रेनिंग गरजेचं आहे, की जी की आता तुम्हाला ही ट्रेनिंगच चालू आहे की पुढे तुम्ही रिसर्च करणार आहात आणि तुम्ही काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे. दॅट कम्स अंडर दिस रिसर्च पॉलिसीज इन ethical issues in research publication. These are the some references actually. If you want further study, you can go through these books, so which will upgrade your knowledge regarding these ethical issues. Thank you very much. तुमचे काही डाउट्स क्वेरीज असतील, यू कॅन आस्क व्हेरी फ्रीली. आय एम हॅपी टू आन्सर ऑफ युअर क्वेश्चन्स. आहे का? Yes, sir. I have one question. What is your name? Shinde. Okay, come on. Yes, sir. Yes, Shinde. Sir, my question is that you mentioned the principles of research ethics, basic principles of research ethics, in which Okay. you mentioned that openness and confidentiality. These are the two Okay, basic principles. How we will maintain the openness and confidentiality in our research work? So while you are starting your research, no? Yes, You sir. should while starting your research, you make it confidential. So if you disclose all the things, no, it is the question arises that someone take your idea and he started first and he communicate your work and publish before you, right? So this is what your confidentiality. Openness, once you start your research, you know that your topic is what, and while going through publication, you should keep the things open so that other will get benefit from the paper. Okay. So Thank you, sir. initially we must be confidential, and once while communicating paper or while during the publication, we should open. Okay. Okay. Thank you, sir. अजून आहे का कोणी? Sir. हा, How questions are asked in the exam, sir? regarding this, no? Regarding this. So this is actually this is the first time the university has started this coursework prior to your research journey, no? Actually, I don't know about the things, what is the criteria or what is the structure of paper. Marathe sir will tell you better than me, no? So you can ask him. And if I got from the university website, I will post in your group or send it to Marathe sir, so he will updated the things. Okay, sir. Thank you. Sir. हा. सर मला एक क्वेश्चन विचारायचा होता. सर जसं तुम्ही सांगितलं, आता जर आपला फॉर एक्झाम्पल एखाद्या अॅनिमलवर रिसर्च करायचे असेल, एखादा इन्सेक्ट असेल, फॉर एक्झाम्पल कॉकरोच असेल, तर मला म्हणजे त्याच्यावर जर रिसर्च करायचे असेल तर कोणते विद्यापीठ इझिली त्याला अप्रूव्ह देईल का? इन्सेक्ट ऍक्च्युली आपल्याकडे आता एक कमिटी असते की रिसर्च कमिटी असते कॉलेजला, काय
आणि अॅनिमल्स वरती तुम्हाला जर एक्सपेरिमेंट करायचे असतील तर त्या क्वालिटीचं सर्टिफिकेट घेऊन तुमचा रिसर्च तुम्हाला करता येतं, जे की प्रत्येक कॉलेजला आहे. युनिव्हर्सिटीला तुम्हाला गरज नाही करायची. काही रेअर केसमध्ये असतील, काही समजा एक्सटिंक्ट होणारे अॅनिमल्स असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या ऑथॉरिटीज कडून परमिशन घ्यावी लागते. कॉक्रोचेस साठी तर मला नाही वाटत जायची कुठे गरज आहे. ओके सर. Sir, but we still cannot perform the experiment on animals, and particularly in our research institute. नाही. तुमच्याकडे यू शुड लायसन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फॉर दॅट पर्टिक्युलर. आपल्याकडे रॅटचं वगैरे सायन्स कॉलेजला आहे, रॅट तुम्ही करू शकता काय, परंतु काही कॉलेजेस ते नाहीत. आपल्याकडे आहे आणि आपल्याला सुद्धा जेव्हा करायचं तेव्हा कॉलेजच्या कमिटीकडून त्याचं आपल्याला परमिशन प्रायरली घेणं गरजेचं आहे. Okay, yes sir. जे लॅबोरेटरीज असतात, नॅशनल लॅबोरेटरीज CSIRच्या किंवा वगैरे, त्यांच्याकडे ते सर्टिफिकेट्स असतात त्यांनी काढलेले, परंतु कॉलेज लेवलला डिफिकल्ट आहे. फॉर्च्युनेटली आपल्याकडे रॅट साठी कॉलेजला अलाउड आहे, सेंटर आहे त्याचं, पण त्याच्यासाठी सुद्धा रिसर्च कमिटी असते, त्याचं सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. पीअर रिव्ह्यूअर रिसर्च. ओके. So how you feel whether the lecture is informative one or not? What is Very your informative. feedback? What Very is your informative. feedback? What Very is your informative. feedback actually? Sir, very informative, sir. Okay, thank you very much. So I am not actually the person की तुम्हाला teach वगैरे करतो, but just I interact my ideas. I share my ideas with you. So I have my publication in elsewhere, then Bentham Science, Taylor and Francis, all that. No, इथं वेळेचं बंधन आहे थोडं आणि करू नाही हे प्रेझेंटेशन मध्ये, नाही तुम्ही दाखवले असतात. तुमच्यापैकी ज्याला कुणाला पब्लिकेशनच्या दरम्यान काय अडचण असेल तर तुम्ही कॉलेजमध्ये असलात तर मला डायरेक्टली भेटा, मी तुम्हाला गाईड करेल डेफिनेटली की हाऊ टू कम्युनिकेट द पेपर अँड हाऊ टू राईट द पेपर. ते जर मला भेटली संधी तर मी घेईल. नक्की सर. Yes sir, that is very informative and helpful for us sir. Thank you sir. डेफिनेटली हाऊ टू राईट अ रिसर्च पेपर हे जे आहे ना, याच्यावर जर जमलं तर मी घेईल. तर आपण घेऊया कोर्सवर संपल्यावर एकदा मी तुम्हाला ब्रीफ करेन, किंवा नाही जर शक्य झालं तर तुम्ही कधीही मला विचारू शकता, तर मी तुम्हाला सांगेल. तुम्ही गुगल स्कॉलरला जाऊन माझे पेपरही बघू शकता किंवा माझं नाव टाकूनही बघू शकता, तर तुम्हाला ते दिसतील पेपरमध्ये, माझं दिसेल. आता याच्यात आहेत, पण मी आता तुम्हाला नको तुमचा वेळ जाईल त्याच्यामध्ये, त्यामुळे पुन्हा कधी आपण. ठीक आहे, मग आता मी संपवू का, हे चालेल का? सर पहिल्या 2-3 स्लाइड आम्हाला दिसल्या नव्हत्या, त्या जर थोड्या दाखवल्या आणि थोडं सांगितलं तर चांगलं वाटेल ठीक आहे, सर. पहिल्या 3 चालेल. स्लाइड. इंट्रो आपण काहीच नाही, फक्त इथिक्स बद्दल बोललोय आपण, की काय इथिक्स असायला पाहिजे. मी सांगितलं ना तुम्हाला की समजा माझ्याकडे आता मी जेव्हा समजा प्रॅक्टिकल एक्झामला बसलोय मी, किंवा मी समजा तुमच्या थेसिसला माझ्याकडे थेसिस आला कोणाला तरी आणि तो ऍक्सिडेंटली माझा नातेवाईक आहे, त्याचा नॉर्म्स प्रमाणे काम नाही, मग मी तिथं नातेवाईक म्हणून विचार करायचा किंवा मग एक एक्झामिनर म्हणून विचार करायचा. जर समजा मला काय सांगितलं की म्हणजे आपण तिथं त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोफेशनल इथिक्स पाहायला लागेल, बिईंग टीचर, बिईंग एक्झामिनर, बिईंग एक्सपर्ट इन दॅट फील्ड, मी काय काळजी घ्यायला पाहिजे की तो इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ त्याच्यासोबत रिलेशन मला इथिकली बिहेवियर करायला पाहिजे. म्हणून आपल्या मनामध्ये कॉन्फ्लिक्ट येतो की हे ऍक्सेप्टेबल आहे, नातेवाईक म्हणून त्याचं नुकसान करणं हे कसं आहे अनऍक्सेप्टेबल, परंतु एका त्या सब्जेक्टचा एक्सपर्ट म्हणून त्या विषयाला जज करणे, त्याला व्यवस्थित विद्यापीठाच्या ह्याच्याप्रमाणे काम करणे हे ऍक्सेप्टेबल बिहेवियर. सो द इथिक्स आर नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऍक्सेप्टेबल अँड अनऍक्सेप्टेबल. त्या नातेवाईकाने विचार केला तर त्याच्यासाठी मी माझं अनऍक्सेप्टेबल असेल, परंतु माझ्यासाठी काय ऍक्सेप्टेबल आहे की मी फक्त माझ्या प्रोफेशनचा विचार करून काम करतो. अँड दॅट प्रिन्सिपल अँड दॅट विल हेल्प. म्हणजे ह्या गोष्टी काय करतात की आपली इमेज बिल्डिंग म्हणा किंवा आपल्यामध्ये मोरॅलिटी अपहोल्ड करायचं काम करतात, आपली व्हॅल्यू आणण्याचं काम करतात. सो दॅट अपहोल्ड थिंग्स वी व्हॅल्यू. Another meanings, research ethics involves the application of fundamental ethical principles to a variety of topics involving scientific research. मी जसं सांगितलं तुम्हाला वॅक्सिनेशनच्या दरम्यान प्रश्न आला होता की ऍक्च्युली वॅक्सिन जेवढ्या रॅपिडली मार्केटमध्ये आलं तर ते तसं नाही व्हायला पाहिजे. त्याचे ट्रायल्स असतात, कम्युनिटी ट्रायल्स असतात. कम्युनिटी ट्रायल्स म्हणजे एशियन पीपलवरती, नंतर आफ्रिकन, मग या मिक्स एशियन, आफ्रिकन, अमेरिकन याचे सगळे घेऊन त्याचं सगळं करणं हे गरजेचं असतं. परंतु मग आता आपल्याला एवढा वेळ जर करत असू, आपण एवढा वेळ लावत असू तर ते लवकर येणं नव्हतं मार्केट व्हॅक्सिन मध्ये.
त्या केसमध्ये आपण काय करायला पाहिजे की हे टॉपिकच्या अकॉर्डिंगली त्याचे फंडामेंटल ऍप्लिकेशन काय आहेत आणि आपलं इथिक्स त्या ठिकाणी apply करायला पाहिजे. आणि ते इथिक्स मधून आपण शिकू शकतो की रिसर्च इथिक्स मधून की आपण म्हणजे आपलं स्टँडर्ड कसं वाढवायचं. समजा आपण इथिकली बिहेव करत नसेल, नुसतं बोलतच असू, तर त्याला स्टँडर्ड वाढवणार नाही. आणि इम्पॉर्टन्स काय हार्मफुल होणार नाही, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट आहे. समजा तुम्ही जर समजा कुणाची कॉपी नाही केली, कॉपी करून त्याला क्रेडिट दिलं, तर ह्याच्यामुळे तुमचं एक इमेज बनेल. आणि जेव्हा कधी तुम्ही फंडिंगसाठी असाल कुठं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी फंडिंगसाठी गरजेचं आहे. दुसऱ्याला हार्म न करणे, रिस्पेक्ट करणे, या सगळ्या गोष्टी ऍक्च्युली इथिकली अलाउड आहे. ठीक आहे, अजून कोणाला काय आहे का? थँक्यू सर. बंद करू का मग आता मी, चालेल का? हो सर. Sir, from the Ah. organizer side, Hello? I am Hello? thankful to. हा Hello? हा सर. Yes, sir. Ha, sir. It is in the sir. Yes, sir. Yes. Thank you very much, sir. You spare very valuable time for our research students, and hope your guidance will be very much useful for their research work. And I request all the participants, whenever possible, please meet to Dr. A.T. Sinde sir regarding the paper publication, because he has very top level publication in his credit. And you may has a guidance regarding how to publish paper in elsewhere, in Taylor and Francis and all these very high reputed journals. So sir always available for us, and he has spare very valuable time despite his busy schedule. So for that purpose, I thankful Dr. A.T. Sinde sir on behalf of all the participants and my side, and on behalf of our research committee, Science College Nanded. Now I request Sachin Sinde for officially for the vote of thanks. Hello, sir. Okay. Hello. Yes. You continue. Marathi, sir, I want to ask a question to you. Yes, sir. Yes. Sir, means when we have to come there for filling a form and all that, for that means university will publish any, will flash a circular or what? We have to fill the form, for example, offline or online? No, it is decided by the university, sir. Actually, university has published a notification regarding your filling the forms, and the entire schedule university has published on its circular. You please visit to university website regularly. And if it is come to my site, I will circulate it in our group. Okay, sir. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Okay, Sachin. Yes, sir. Hello. From the. Hello. हॅलो सर. बोल. सर सरांनी जे मागे ग्रुपमध्ये 10-12 बुक्सच्या जे लिंक दिल्या होत्या ना डाउनलोड करण्यासाठी, कोणत्या सरांनी? बहुतेक दिनगिनी सरांनी दिल्या होत्या. ओके. त्या ओपनच होत नाही सर, नॉट ऍक्सेस म्हणत आहे. बरं, मी सरांना बोलतो. ठीक आहे सर. सरांना सांगतो. ठीक आहे. आणखी काही डाऊट्स आहेत कोणाचे? Okay, now we are come to the end of the this session. Now I request Mr. Sachin for the vote of thanks. Yes, sir. Thank you, sir. On the behalf of Research Committee in your Science College Nanded and from all the participants side, I thankful to Dr. A.T. Shinde sir for his valuable and informative session on basic principles of research, ethics, and publications. Thank you, sir, for your informative session. And I also thankful to Dr. Vishal Marathi sir, research coordinator, and Dr. D.U. Gawai sir, principal of NES Science College Nanded. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. So, dear participants, in the afternoon session, there is a very important lecture on plagiarism